So good morning, friends. So before starting the class, let me know whether my voice is clear to you or not, because it is almost all a gap of 4 days: Friday, Saturday, Sunday, Monday. So let me know whether my voice is audible. Good morning to all. So whether my voice is clear or not. So I want everyone to respond. So Dharani said yes, good. Saujanya, yes, clear. So whenever I see Saujanya, right? So okay. So I'll start the class in 3 minutes. Just wait for 3 minutes. I'll start the class in 3 minutes. గుడ్ మార్నింగ్, క్లాస్కి రాలేదు. అవునా, ఎప్పుడు? అవునా, సరే సరే సరే, పర్లేదు. ఫస్ట్ టేక్ కేర్. ఓకే. Okay. So what was the last class? What was the last class? What was the last class that we have discussed? I think we have started local bodies. So we have completed what you call state legislature, and we have just started local bodies. That is, in previous class I have mentioned about the kind of historical settings, right? It is the evolution of local bodies in India. Right? So that is, I have mentioned about, right, in ancient system, right, the only rulers to start local bodies in India is, right, Cholas. Right? It is Cholas. Right? It is Cholas who have started. Cholas are the only rulers
right, who have initiated decentralization. The concept of decentralization, it was initiated by Cholas, right? And even I was talking about the inscription, that is Uttaramayur inscription. It is Uttaramayur inscription. It is Uttaramayur inscription, right, where we have the evidence of local bodies, right? So Uttaramayur inscription, where we see this evidence of local bodies, all right? And this Uttaramayur inscription, it is given by Parantaka Chola. It is given by Parantaka Chola, all right? So this is one instance, this is one evidence of local bodies in India, all right? Then after Cholas, Neelaveni, good morning, all right? So it is Parantaka Chola, all right, who has given this Parantaka 2. Malla meer confused kavaddu, it is Parantaka 2. There is Parantaka 1 and Parantaka 2. And remember, after seeing yesterday's prelims paper, you should think that, all right, UPSC once again went back to the traditional way of asking questions. This year question paper is totally different from the last 10 years question paper. All right, have you seen? Telugulo kuda cheptano, definitely cheptano. All right, so if you see the last year's question paper, if you take that is yesterday's question paper, how many of you have seen the yesterday's question paper? నిన్న జరిగిన ప్రిలిమ్స్ పేపర్ ఎంతమంది చూశారు? Have you seen? You have seen, all right? So if you take yesterday's question paper, it is different from last 10 years question paper, in the sense the kind of questions asked, it is a traditional question paper of UPSC. So normally when I was writing prelims exam, we used to have these kind of questions, all right? All right, no need, all right? Already you are live class intanavu kada, all right? Holidays 3 days, ఇంటికి పోయి రారు. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ అ ట్రెడిషనల్ క్వశ్చన్ పేపర్. సో ట్రెడిషనల్ క్వశ్చన్ పేపర్ అనగానే మనకు గుర్తు రావాల్సింది ఏంటంటే, ప్రతి చిన్న ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్ట్ కూడా ఎగ్జామ్కి ఇంపార్టెంటే. రైట్? సో అండ్ ఇఫ్ యు టేక్ ద పాలిటీ క్వశ్చన్స్, రైట్, in yesterday's exam, right, whatever we have discussed in the class, and not only in polity but even in the economy paper, all right, so anni kuda traditional areas eppudu వచ్చే ఏరియాస్ మీద క్వశ్చన్స్ అడిగిండు. అంటే కొత్తగా డిఫరెంట్ గేమ్ లేదు. నేను ఆల్రెడీ ఎవరైతే ఇయర్ ఫిలిమ్స్ రాస్తున్నారో 1 month బ్యాక్ చెప్పిన వాళ్ళకి ఇంపార్టెంట్ ఏరియాస్, అంటే ద ఏరియాస్ విచ్ వీ షుడ్ ఫోకస్, all right. So question paper was along with that lines, all right. That means whatever fact that I am teaching in the class lo cheppe prati fact ni meer gurtu pettukovali, all right, prati fact ni gurtu pettukovali. Endukante ilanti questions repu exam lo vastayi, all right. So just you are free to come to offline class. There is no restriction, all right. You are free to come to offline class. Naveen Yadav, all right.
Okay, so it is Parantakatu who has given this Uttarameri inscriptions. And Inkokati, coming to exam point of view, Cholas are very, very, very important for exam. Cholas are very important for exam. Every year, మీరు ఎన్నిసార్లు యూపీఎస్సీ ఎగ్జామ్ రాసినా చోలాస్ మీద క్వశ్చన్స్ వస్తూనే ఉంటాయి. మొత్తం మనకు 7th century AD నుంచి మొదలుపెట్టి 12th అడ్వెంట్ ఆఫ్ ముస్లిమ్స్ ఆర్ 11th century AD వరకు చోలాస్ ఈజ్ అన్ ఇంపార్టెంట్ వన్. సౌత్ ఇండియన్ హిస్టరీలో ఒకటి సంగమేజ్, ఇంకొకటి చోలాస్. ఇవి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎవ్రీ ఇయర్ యూ కెన్ సీ క్వశ్చన్స్. చోలాస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్తో పాటు చోలాస్ ఆర్ట్ అండ్ ఆర్కిటెక్చర్, ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఎగ్జామ్. సో మీరు ఎప్పుడు హిస్టరీ చదివినా రైట్, చోలాస్ ఆర్కిటెక్చర్, చోలాస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, దీని మీద ఫోకస్ చేయండి. రైట్, ఎగ్జామ్లో 90% ఛాన్స్ క్వశ్చన్ అడిగితే ఈ ఏరియాస్ మీద క్వశ్చన్ వస్తుంది. రైట్, అండ్ సిమిలర్లీ కమింగ్ టు సంగమేజ్, గుడ్ మార్నింగ్ శశిధర్. రైట్, కమింగ్ టు సంగమేజ్, ఈవెన్ ఇన్ సంగమేజ్లో కూడా లిటరేచర్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. సంగం లిటరేచర్, ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యూపీఎస్సీ ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామ్. నేను ఏదైతే ఇంపార్టెంట్ చెప్తానో ఖచ్చితంగా మీరు దాని మీద నోట్స్ రాసి పెట్టుకోండి, ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేసి పెట్టుకోండి. రైట్, ఓకే. సో ఇట్ ఈస్ పరాంతక చౌలా హూ హ్యాస్ గివెన్ దిస్ Uttarameyur inscriptions. Right, Uttarameyur inscriptions are given by Parantaka Chola. Alright, so it is in this inscription we have the mention of local bodies or decentralized administration. Alright, so the concept of decentralized administration, it was first started by Cholas. And before Cholas, if you take, we have Magadha, you take Mauryans or you take Guptas or you take any of the ancient rulers, దే నెవర్, మీరు మౌర్యన్స్ తీసుకోండి, గుప్తాస్ తీసుకోండి, ఎవరు కూడా డీసెంట్రలైజ్డ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ని ఫాలో కాలేదు. రైట్, సో దే వర్ టోటల్లీ బేస్డ్ ఆర్ దే బిలీవ్డ్ ఇన్ సెంట్రలైజ్డ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. రైట్, సో ఇఫ్ టేక్ ఏన్షియంట్ ఇండియన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, ఇట్ ఈస్ టోటల్లీ అ సెంట్రలైజ్డ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. It is a centralized administration. Alright, what do you mean by centralization? What do you mean by centralized administration? All the powers being located within one single individual. Concentration of powers. It is concentration of powers within the king. It is concentration of powers within the king. All right, that is what centralization. So centralization refers to right, concentration of powers. Centralization refers to concentration of powers in one single individual, that is king. So it is in the king where all the powers are located. Right, so this is what you call centralization means. Right, and opposite to this is decentralization. So when we talk about decentralization, it is about devolution of powers. Right, it is devolution of powers. Alright, డీసెంట్రలైజేషన్, ఎప్పుడైనా సరే మనము డీసెంట్రలైజేషన్ అనగానే we should remember that it is devolution of powers. Right, so devolution of legislative, executive and judicial powers, that is what meant by decentralization. All right,
right? It is decentralization of legislative, executive and judicial powers, right? So that is what decentralization means. And coming to if you take Mughal rulers or if you take medieval rulers, in the medieval times, again it is centralized administration. And coming to in the modern times, if you take during the times of British rule, if you take the times of British rules, alright. So even British rule is characterized by centralized administration. Even British rule is characterized by centralized administration. Okay, except the initiatives taken by Lord Ripon. It is except the initiative of Lord Ripon. Except the initiative of Lord Ripon, right? So Ripon is the only viceroy. Ripon is the only viceroy during modern era or during the British rule to initiate these local bodies, right? So in 1882, it was in 1882. It was in 1882, right? Lord Ripon has initiated this local self-governments, right? Remember, Lord Ripon is regarded as father of local self-bodies or local self-governments. Lord Ripon is regarded as father of local self-governments. Alright, Lord Ripon is regarded as father of local self-governments. Alright. Alright. So this is the only initiative. Of course, even in 1875, alright, in 1875, there was an initiative taken to promote financial decentralization. Alright, in 1875, there was an initiative taken to promote financial decentralization. Financial decentralization. So it was done by Mayo. It was Lord Mayo who is known for this financial decentralization. Alright, it is Lord Mayo who is known for financial decentralization. And coming to in 1924, alright, cantonments were created for the first time in India. Alright, creation of cantonments. Creation of cantonments in 1924. Alright, in 1924, alright, based upon the recommendations of Hub House, HOUSC, alright. So based upon the recommendations of Hub House committee, right, cantonments were created. Alright, even today we see these cantonments. Ippudu kuda manaku cantonments unnai. What is the purpose of cantonments? Where cantonments are created? Cantonments annavi ekkada create chestaru? Can anyone in the class? Even today we see these cantonments. Where cantonments are created? Cantonments are created for those areas where military is stationed, where armed services are stationed. Alright, so cantonments, cantonment boards, alright, we see these words, cantonment boards. Alright, so these cantonments are created for those areas where military is stationed. Where military is stationed. Alright, it is for military areas. Right? And what is the purpose of these cantonments? What is the purpose of cantonments? Cantonments enduku create చేస్తారు? గుర్తుపెట్టుకోండి, cantonments అంటే కూడా ఒక రకమైన లోకల్ బాడీసే. They are similar to municipalities or they are similar to municipal organizations. Right?
So these cantonments, the purpose of cantonments is to provide, right, civic amenities, providing of civic amenities or municipal services. ఇంకా ఈజీగా మీకు చెప్పాలి అంటే it is providing of municipal services, providing of municipal services to the people living in cantonment areas. ఎవరైతే కంటోన్మెంట్ ఏరియాస్లో నివసిస్తున్నారో వాళ్లకు మున్సిపల్ సర్వీసెస్ ఇవ్వడం, రైట్. సో దట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ కంటోన్మెంట్ బోర్డ్స్, రైట్. The purpose of cantonment boards is to provide municipal services, is to provide civic amenities to those people who are living in military areas or cantonment areas. Adi cantonments. So India, for the first time, these cantonments were created in 1924 based upon the recommendations of Hub House Committee. Alright. So these are the initiatives taken during British rule. Alright. సో బ్రిటిష్ ఇండియన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్లో, రైట్, ఒకటి లార్డ్ మేయోస్ ఫైనాన్షియల్ డీసెంట్రలైజేషన్, రెండు లార్డ్ రిప్పన్స్ లోకల్ సెల్ఫ్ గవర్నమెంట్స్, మూడు క్రియేషన్ ఆఫ్ కంటోన్మెంట్ బోర్డ్స్, రైట్. సో దీస్ ఆర్ డిఫరెంట్ ఇనిషియేటివ్స్ టేకన్, రైట్. దీస్ ఆర్ డిఫరెంట్ ఇనిషియేటివ్స్ టేకన్ టు ప్రొవైడ్ local bodies, right. And after independence, right. So if you take the initiatives taken in independent India, right, indulo manaku first important constitution of Balwant Rai Mehta Committee. It is constitution of Balwant Rai Mehta Committee. So one is constitution of Balwant Rai Mehta Committee. Second one, Ashok Mehta Committee. Alright. L.M. Singhvi Committee. Tungan Committee. Alright. So even we have what you call Manishankar Iyer Committee, but these are the major initiatives, right. And it is the landmark initiative is passing of 73rd and 74th Amendment Acts. The landmark initiatives are passing of 73rd and 74th amendments, right, in 1992, right. So these are the initiatives taken towards promoting local bodies in India, right, creation of local bodies in India, right. So let me talk about each of these initiatives, right. So I'll discuss prati oka initiative detail ga discuss chestam. First it is Balwant Rai Mehta Committee, right. Let me first talk about Balwant Rai Mehta Committee. Balwant Rai Mehta Committee, right, which was actually came to existence in 1953, right. It was actually came to existence in 1953, alright. మనకు 1952-53లో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా రెండు ఇంపార్టెంట్ రూరల్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ చేసింది, రైట్. ఇన్ 1952 and 53 ది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా హ్యాస్ స్టార్టెడ్ టూ రూరల్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్. దే ఆర్, వన్ ఈజ్ కమ్యూనిటీ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్, ఒకటి కమ్యూనిటీ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్, one is community development program that was started in 1952, right. Then came national extension service, right.
So actually Balwantrai Mehta committee was supposed to give recommendations for implementing CDP as well as NES. యాక్చువల్గా బల్వంతరాయ్ మెహతా కమిటీ పర్పస్ ఏంటిదంటే ఈ రెండు ప్రోగ్రామ్స్ని ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలో దాని మీద రికమెండేషన్స్ ఇవ్వడం. సో ఇట్ వాజ్ యాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ ఇంప్లిమెంటేషన్, implementing community development program and national extension service, right? For the first time, right, Balwantrai Mehta committee has talked about constitution of a 3-tier local bodies, right? So rural development undali ante, right, ఖచ్చితంగా రైట్ రూరల్ లోకల్ బాడీస్ ఉండాలి అని ఫస్ట్ ఒపీనియన్ ఇచ్చింది Balwantrai Mehta committee, right? So it was Balwantrai Mehta committee who has recommended a 3-tier panchayat raj system. He has recommended a 3-tier panchayat raj system, and because it is this panchayat raj institutions, right, which are meant to implement rural development programs. అంటే ఇక్కడ పర్పస్ ఏంటిదంటే హౌ బెస్ట్ దీస్ రూరల్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ కెన్ బి ఇంప్లిమెంటెడ్, రైట్? ఎలా ఎఫిషియెంట్గా వాటిని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. సో ఎఫిషియెంట్గా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలంటే ఏం కావాలంటే ఇట్ ఈస్ దిస్ రూరల్ లోకల్ బాడీస్, రైట్? ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఆఫ్ దిస్ లోకల్ బాడీస్ ఇన్ ఇంప్లిమెంటింగ్ ది డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్. అండ్ it is out of this process the concept of panchayat raj institutions have come. So these 3 tiers are, one is Jilla Parishad, ఒకటి జిల్లా పరిషత్, రెండు ఇట్ ఈస్ పంచాయత్ సమితి, second it is panchayat samiti, and third one is gram panchayat. So these are the 3 tiers that are recommended by Balwantrai Mehta. Jilla Parishad, Panchayat Samiti and Gram Panchayat. Ivi 3 tiers. Alright. So if you take this composition of Jilla Parishad, so let me explain the composition of Jilla Parishad, Panchayat Samiti and Gram Panchayat. Jilla Parishad. Alright. Today, ఇప్పుడున్న వ్యవస్థలో how the members of Jilla Parishads are elected, how they are choose, whether they are elected directly or indirectly. Directly. Alright. So how the members of Jilla Parishad, you are correct, Shashidhar, you are correct. Alright. So how the members of Jilla Parishads are elected? I want your response, the one who are in online, whether they are elected directly or indirectly. మనం రోజు చూస్తున్న వ్యవస్థనే. So in the present day system, they are elected directly, right? They are elected directly. That means ZPTCs, simple గా చెప్పాలి అంటే it is ZPTCs. The members are elected directly in the present day system. ఇప్పుడున్న వ్యవస్థలో, right, they are elected directly. ఇప్పుడున్న వ్యవస్థలో, right, they are elected directly. Right? But coming to Balwantrai Mehta committee, BRM, right, according to Balwantrai Mehta committee, these members are elected indirectly. The members are elected indirectly. Balwantrai Mehta scheme prakaram aithe indirectly. Presently aithe matram amma ardham kale. Alright. So it is what you call in the present day system it is directly, but according to Balwantrai Mehta committee it is indirectly. They are elected indirectly. Alright. So indirectly and ever, who will elect these members?
Directly means it is the people, it is the citizens of India who will elect. It is citizens, right? But indirectly అంటే ఎవరు elect చేయాలి? It is the elected members of Panchayat Samiti. They are elected by elected members of Panchayat Samiti. Alright? ఇంతకుముందు చెప్పినా కదా, సారీ, Jilla Parishad, Panchayat Samiti and Gram Panchayat. It is the elected members of Panchayat Samiti who will elect the members of Jilla Parishad. Alright, adi composition. Alright. So this is what about members of Jilla Parishad. Now coming to chairperson of Jilla Parishad. If you take in the present day system, నేను present day system ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే మీరందరూ రోజు చూసే వ్యవస్థ కాబట్టి మీకు ఒక ఐడియా ఉంది కాబట్టి చెప్తున్నా. రైట్, ఇన్ ది present day system, రైట్, who will be the head of Jilla Parishad? So what is the normal name, what is the normal designation that we use to refer head of Jilla Parishad? Who will head the Jilla Parishad? Chairperson. మనం ఏమంటాం, it is chairperson, right? So it is the chairperson who will be the name that we use to refer the head of Jilla Parishad. So Jilla Parishad is headed by chairperson. Now how this chairperson is determined, whether he is appointed or elected? జెడ్పీ చైర్మన్ని ఎలెక్ట్ చేయబడతాడా లేదా ఎవరన్నా అపాయింట్ చేస్తారా? వెదర్ జెడ్పీ చైర్పర్సన్ ఈజ్ అపాయింటెడ్ ఆర్ ఎలెక్టెడ్. Whether ZP chairperson is elected or appointed. Now until you give answer, మీరు ఆన్సర్ చెప్పేంత వరకు నేను క్లాస్ చెప్పను. మీరు ఏదో ఒకటి చెప్పండి. రెండే ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి కదా, అయితే అపాయింటెడ్ లేదంటే ఎలెక్టెడ్. రైట్, ఎనీహౌ ఐల్ గివ్ ద ఆన్సర్. ఎలాగో ఐల్ గివ్ ద ఆన్సర్. ఐ వాంట్ యువర్ పార్టిసిపేషన్. మీరు పార్టిసిపేట్ కావాలి క్లాస్లో. వినడం ఒక్కటే కాదు, చెప్పడం కూడా అలవాటు చేసుకోవాలి. రైట్, elected, okay, right, it is elected. In the present day system, ippudunna vyavasthalo the chairperson of Jilla Parishad is elected, whether directly elected or indirectly elected. Indirectly elected, right? The chairperson of Jilla Parishad, simple ga cheppalante ZP chairperson. ZP chairperson is elected indirectly. He is elected indirectly, all right? ZP chairperson is elected indirectly. This is the present day system. Kani if you go to Balwant Rai Mehta committee, according to Balwant Rai Mehta committee, Jilla Parishad chairperson, ZP chairperson is neither elected, he is not elected. It is the district collector. It is a district collector who will act as ex officio chairperson of Jilla Parishad. Right? So one of the important recommendation given by Balwant Rai Mehta committee is, it is district collectors. It is district collector who is appointed as ex officio chairperson. Alright? Alright? So district collectors have what you call an important responsibility with respect to this Panchayat Raj institutions. So district collectors are appointed as ex officio chairpersons of this Jilla Parishad. So this is the recommendation made. Alright? So that means what? District collector is given an important responsibility with respect to rural development, with respect to development in the districts. Right? So district collectors have an important responsibility. They have an important responsibility with respect to development. Right? So ఇది మీకు చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే రేపు మీకు జిఎస్లో కూడా you can be asked about the changing roles of district collectors. Right? So present day system లో
Do you think that district collector is the ex officio chairperson of Jilla Parishad? Present system lo, do you think that district collectors are given the responsibility of acting chairperson? No, because chairperson is elected. ఇప్పుడున్న వ్యవస్థలో district collector is not the chairperson of what you call Jilla Parishad, right? That means can we say that the role of district collector has decreased with respect to rural development? తగ్గిందని చెప్పచ్చా? డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్ రోల్ తగ్గిందని చెప్పచ్చా? వాట్ డూ యూ సే? శశిధర్, రైట్, అవర్ ట్రెడిషనల్ స్టూడెంట్స్. జగదీష్, ధరణి రాలే క్లాస్కి ఇవాళ? ఓకే. సో కెన్ వి సే దట్ ద రోల్ ఆఫ్ డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్ గాట్ డిక్రీజ్? తగ్గింది అనుకోవాలా? గుర్తుపెట్టుకోండి. డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్ జెడ్పీ చైర్మన్ కానప్పటికీ, దో హీ ఈజ్ నాట్ అ చైర్పర్సన్ ఆఫ్ డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్, బట్ హీ ఈజ్ ద పర్సన్ హూ ఈజ్ ఓవరాల్ ఇన్ఛార్జ్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్, ది ఎంటైర్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ద డిస్ట్రిక్ట్, ది ఎంటైర్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ద లోకల్ బాడీస్. It is an important responsibility of district collector. Though he is not directly involved కాకపోయినా, right, the entire district machinery involved in rural development, it is placed under the control of whom? ఎవరి కంట్రోల్లో ఉంటుంది? కలెక్టర్ కంట్రోల్లో ఉంటుంది. రేపు మీరు కలెక్టర్లు అవుతారు. కలెక్టర్లు అయినాక మీ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటిది? So one of your responsibility is to handle the developmental works, alright? So one of the responsibility is to ensure, alright, development of the entire district, right? So this is what important is, alright? So today, though district collector is not the chairperson of Jilla Parishad, but it is under district collector, the entire district machinery works. Entire district machinery responsible for what? Responsible for rural development, alright? Rural development or urban development. మీరు ది డెవలప్మెంట్, ది కాంప్రహెన్సివ్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ద డిస్ట్రిక్ట్. మనకు చాలా స్కీమ్స్ వచ్చినాయి ఇప్పుడు. అమృత్ స్కీమ్ అని, లేకపోతే దాని ఏంటిది మన లాస్ట్ 10 yearsలో మోదీ గవర్నమెంట్ ఆస్పిరేషనల్ డిస్ట్రిక్ట్స్ ప్రోగ్రామ్, రైట్? సో అమృత్ ప్రోగ్రామ్. సో ఆల్ దీస్ ఆర్ మెంట్ ఫర్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ది డిస్ట్రిక్ట్స్, ప్రమోటింగ్ డెవలప్మెంట్ ఇన్ ది డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్. స్మార్ట్ సిటీస్ అని వచ్చింది, స్మార్ట్ సిటీస్ ప్రోగ్రామ్, రైట్? Now who is responsible for ensuring implementing all these programs? Collector kada, right? So collectors have an important role. In implementation of both rural development as well as urban development programs, right? So just what you call make this difference, right? So in present day system, district collector is not the chairperson, but still he has a role. Whereas according to Balwant Rai Mehta committee, district collector is the ex officio chairperson of Jilla Parishad, alright? So this is about composition of Jilla Parishad according to Balwant Rai Mehta committee. So what is the role of this Jilla Parishad? If you take the role of Jilla Parishad according to Balwant Rai Mehta committee prakaramu, if you take Jilla Parishad, the purpose of Jilla Parishad is to make plans for development, right? It will prepare the plans, it will formulate the plans. Ante a district sambandhinchina development, right? The entire development of district, it is planned by Jilla Parishad. It will plan the programs. Second, it will supervise implementation. And it will ensure coordination of the entire machinery. So planning, supervision, coordination, right? So these are the important responsibilities. Of Jilla Parishad. That means whether Jilla Parishad is directly involved in implementation, just now we have seen planning, supervision and coordination.
మరి జిల్లా పరిషత్ డైరెక్ట్గా ఇంప్లిమెంటేషన్లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యిందా? వెదర్ దిస్ జిల్లా పరిషత్ ఈజ్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ డెవలప్మెంటల్ ప్రోగ్రామ్స్, ఎస్ ఆర్ నో? ఇన్వాల్వ్ అయ్యిందా? లేదు. అకార్డింగ్ టు బల్వంత్ రాయ్ మెహతా కమిటీ, జిల్లా పరిషత్ ఈజ్ నాట్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ దీస్ ప్రోగ్రామ్స్. రైట్, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ఇంప్లిమెంటేషన్. ఇట్ విల్ ప్లాన్, ఇట్ విల్ సూపర్వైజ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇట్ విల్ కోఆర్డినేట్. ప్లాన్ చేయడము, సూపర్వైజ్ చేయడము, కోఆర్డినేట్ చేయడం. మరి ఇంప్లిమెంటేషన్ బాధ్యత ఎవరిది? Who will take the responsibility? Who has the responsibility of implementing these programs? Who has the responsibility of implementing these programs? Implementation బాధ్యత ఎవరిది? పంచాయత్ సమితి. గుర్తుపెట్టుకోండి. రైట్, సో ఇట్ ఈస్ పంచాయత్ సమితి which has the responsibility of implementation. పంచాయత్ సమితి is an executive body. Right, పంచాయత్ సమితి is an executive body. Right, so the purpose of this panchayat samiti is to implement all the plans that are framed by jilla parishad frame cheyadamu, panchayat samiti implement cheyadam. అర్థమవుతుందా? సో జిల్లా పరిషత్కి పంచాయత్ సమితికి తేడా అదే. రైట్, మనకి ఎందుకు సార్ ఇవన్నీ ఇన్ని వ్యవస్థలు ఎందుకు సార్? మనకి 3 tier సిస్టమ్ ఎందుకు సార్? ఎందుకంటే ఇది రీజన్. రైట్, వన్ ఈజ్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ప్లానింగ్ ఫంక్షన్, అదర్ వన్ ఈజ్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఫంక్షన్ ఎట్ ది గ్రాస్ రూట్ లెవెల్. ఇవన్నీ ఎక్కడ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి? ఎట్ ది లోకల్ లెవెల్, ఎట్ ది విలేజ్ లెవెల్, ఎట్ ది పంచాయత్ లెవెల్. సో ఇవి ఇంప్లిమెంట్ చేసే బెస్ట్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఇట్ ఈస్ పంచాయత్ సమితి. సో అకార్డింగ్ టు బల్వంత్ రాయ్ మెహతా, ఇట్ ఈస్ పంచాయత్ సమితి. ఇట్ ఈస్ పంచాయత్ సమితి దట్ ఈస్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్, ఇంప్లిమెంటేషన్. రైట్, so this is about what you call the difference between Jilla Parishad and Panchayat Samiti in their functions. Right, so Jilla Parishad is a planning body and Panchayat Samiti is an implementation body. Right, so am I clear about this? Am I clear about the composition of Jilla Parishad? Am I clear about composition of Jilla Parishad? Okay. What about in online? Dharani, okay, you are there. Okay then. Next, coming to Panchayat Samiti. Right, we have seen the composition of Jilla Parishad and the functions of Jilla Parishad. Next, we move on to Panchayat Samiti. Right, so according to Balwanth Rai Mehta Committee, even if you take this Panchayat Samiti consists of members who are indirectly elected. Right, so Balwanth Rai Mehta Committee prakaramu Panchayat Samiti consists of members who are elected indirectly. Right, it consists of members who are elected indirectly. Right, so that is Panchayat Samiti is. That means now who will elect the members of Panchayat Samiti? I am saying that they are elected indirectly. అంటే వీళ్ళు కూడా డైరెక్ట్గా ఎలెక్ట్ కారు. మరి వీళ్ళని ఎవరు ఎలెక్ట్ చేస్తారు? హూ విల్ ఎలెక్ట్ దెమ్? ద మెంబర్స్ ఆఫ్ గ్రామ పంచాయత్. ఇట్ ఈస్ ద మెంబర్స్ ఆఫ్ గ్రామ పంచాయత్. The members of Gram Panchayat will elect the members of Panchayat Samiti. The members of Panchayat Samiti will elect the members of Jilla Parishad. And chain system is it. Right? So the members of what you call Panchayat Samiti are elected by the members of Gram Panchayat. It is the members of Gram Panchayat who will elect the members. All right? So, and coming to this chairperson of Panchayat Samiti. So, one amongst the members, unna vallallo ante vallallo okarni chairman ga ennukovam. Right? So, in case of Panchayat Samiti, so one amongst the members
one among the members of Panchayat Samiti will be elected as chairperson, right? So పంచాయత్ సమితిలో ఉన్న వాళ్ళల్లో ఒకరిని, తమలో తాము ఉన్న వాళ్ళలో ఒకరిని రైట్ చైర్పర్సన్గా ఎన్నుకోవడం, రైట్. సో దట్ ఈస్ వాట్ యు కాల్ ఎలక్షన్ ఆఫ్ పంచాయత్ సమితి. అండ్ కమింగ్ టు ది functions of Panchayat Samiti, as I said, it is involved in implementation. Panchayat Samiti is involved in implementation of the programs, right? Implementation of policies and programs, right? That is what the role of Panchayat Samiti is, right? So this is about Panchayat Samiti. And coming to Gram Panchayat, so according to Balwant Rai Mehta committee, it is this Gram Panchayat which actually acts as a true democratic institution. It is true democratic institution. It is this Gram Panchayat. Gram Panchayat will act as true democratic institution. Alright? So what do you mean by true democratic institution? What do you mean by true democratic institution? True democratic institution అంటే అర్థం ఏంటిది? What do you mean by a true democratic institution? When we will call an institution as a true democratic institution? When it is called as true democratic institution? If it consists of members who are directly elected by people, alright, it will be called as true democratic institution only if it consists of members who are elected directly. Right? That means the members of Gram Panchayat, they are elected directly by people, right? At that village level, at that Panchayat level, right? So the members of Gram Panchayat are elected directly by people, right? So in which article of Indian Constitution, or in which part of Indian Constitution, right, an obligation is imposed on the state to create village panchayats? In which part of Indian Constitution an obligation was imposed on the state to create village panchayats? ఏ పార్ట్లో మెన్షన్ చేస్తుంది విలేజ్ పంచాయత్స్ గురించి? ఏ పార్ట్లో విలేజ్ పంచాయత్స్ గురించి మాట్లాడబడింది? రైట్, ఇన్ విచ్ పార్ట్ ఆఫ్ పార్ట్ 3, పార్ట్ 4, పార్ట్ 5, పార్ట్ 6? ఐ హావ్ గివెన్ 4 ఆప్షన్స్. మీరే చెప్పండి ఆన్సర్. ఇన్ విచ్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్? We have the mention of village panchayats. Part 3, Part 4, Part 5, Part 6. మీకు MCQs బాగా అలవాటు పడిపోయింది కదా, చెప్పండి. జగదీష్, ధరణి, in which part an obligation was imposed on the state to create these village panchayats? Okay, neena chepta answer. It is originally mentioned in part 4 of the constitution. It is part 4, article 40 of the constitution. It is in article 40 of constitution. It is in article 40, that is in part 4 of the constitution. So what does article 40 states? What does this article 40 states? Article 40 states that it is a duty of the state to organize and promote village panchayats. It is
ఆర్టికల్ 40 ఆఫ్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్. ఖచ్చితంగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన ఆర్టికల్, రైట్. ఇట్ ఈజ్ ఆర్టికల్ 40. It is article 40 which states that, right, it states that it is the duty of the state, it is the duty of the state to organize and promote village panchayats. Ante state should take measures, state should take steps for promoting village panchayats, right. First man gurtu ravalsindi part 4 and article 40, right. So it is in this gram panchayat where the members of gram panchayat are elected directly. That is, this gram panchayat is regarded as a true democratic institution. It is a true democratic institution. Okay, so this is about article, this is about the recommendations made by Balwant Rai Mehta committee. So once again I'll repeat. So Balwant Rai Mehta committee has recommended a 3-tier panchayat raj system which consists of Jilla Parishad, Panchayat Samiti and Gram Panchayat. Jilla Parishad consists of members who are indirectly elected, right, and district collector is made as ex officio chairperson. District collector is made as ex officio chairperson of Jilla Parishad. And the purpose of this Jilla Parishad, according to Balwant Rai Mehta committee, the purpose of Jilla Parishad is to what you call make plans, right, supervise and coordinate, right. Coming to Panchayat Samiti, Panchayat Samiti consists of members who are indirectly elected, and one amongst the members, right, is appointed as the chairperson of one amongst the members is elected, not appointed, I'm sorry. One amongst the member is elected as chairperson of Panchayat Samiti, and the purpose of this Panchayat Samiti is to implement, right. Similarly, similarly if you take Gram Panchayat, so coming to your doubt, I'll explain, Shashidhar. So let me complete this. All right. So if you take Gram Panchayat, so Gram Panchayat is a true democratic institution according to Balwant Rai Mehta committee because it consists of members who are directly elected, right. So part 9, part 9A, right. So all these part 9, part 9A, all even they talk about what you call Panchayat Raj system. అంటే గుర్తుపెట్టుకోండి, పంచాయత్ రాజ్ వ్యవస్థ, మున్సిపల్ వ్యవస్థ అన్నది మనకు పార్ట్ 9లో ఉంది, పార్ట్ 9ఏలో ఉంది. కానీ పార్ట్ 9, పార్ట్ 9ఏ కన్నా ముందు పార్ట్ 4లో క్లియర్లీ ఇట్ ఈస్ మెన్షన్డ్ దట్ క్లియర్లీ ఇట్ ఈస్ an obligation was imposed on the state, right. So if you take this part 9 and part 9A article 243, all they were what you call changed, all they got implemented only after 73rd and 74th amendment acts. 73rd 74th amendment acts తర్వాతనే వాటిని ఇంప్లిమెంట్ చేయడం జరిగింది, ఆర్టికల్ 243ని అమెండ్ చేయడం జరిగింది. కానీ 73rd 74th అమెండ్మెంట్స్ కన్నా ముందే, రైట్, ఇట్ ఈస్ ఇన్ ఆర్టికల్ 40, ఇట్ ఈస్ ఇన్ పార్ట్ 4. అర్థమైందా శశిధర్? వెదర్ యూ డౌట్ గాట్ క్లియర్డ్? Alright, so this is about Balwant Rai Mehta committee, right. ఒకటి మూడంచెల వ్యవస్థ, జిల్లా పరిషత్, పంచాయత్ సమితి అండ్ గ్రామ పంచాయత్, right. And based upon this recommendations, right, based upon the recommendations of Balwant Rai Mehta committee, Rajasthan was the first state in India to implement Panchayat Raj system, right. And first time అది ఎక్కడ ఇంప్లిమెంట్ చేసిందంటే in the district of Nagaur, right. It is in the district of Nagaur. So first it was Rajasthan, ఆ తర్వాత Andhra Pradesh. Rajasthan and Andhra Pradesh are the two first states in India to implement a 3-tier Panchayat Raj system. Rajasthan and what you call Andhra Pradesh are the two first states, right. First రెండు స్టేట్స్ ఇవే, right, to implement 3-tier Panchayat Raj system. October 2nd 1959, right. It was in 1959 October 2nd, right. It was on this date Rajasthan government has implemented
this Panchayat Raj system. Alright. Even now we have this Panchayat Raj system in India. Alright. So this was the first initiative. So Constitution of Balwantrao Mehta Committee. Constitution of Balwantrao Mehta Committee is the first initiative. మొట్టమొదటి ఇనిషియేటివ్ ఇదే. రైట్. ఆ తర్వాత జనతా పార్టీ గవర్నమెంట్లోకి వచ్చిన తర్వాత 1978లో ఇందిరాగాంధీ ఎమర్జెన్సీ అయిపోయి జనతా పార్టీ గవర్నమెంట్ ఫామ్ చేసిన తర్వాత 1978లో అశోక్ మెహతా కమిటీని కాన్స్టిట్యూట్ చేస్తుంది. రైట్. సో ఇన్ 1978 we see Constitution of Ashok Mehta Committee. Alright. Ashok Mehta Committee came to exist. It was constituted in 1978. Alright. So if you take this Ashok Mehta Committee, చాలా చేంజెస్ ఉన్నాయి. బల్వంతరాయ్ మెహతా కమిటీకి అశోక్ మెహతా కమిటీకి ఫండమెంటల్ చేంజెస్ ఉన్నాయి. చేంజెస్ ఏంటివంటే, if you take Ashok Mehta Committee has recommended a two-tier Panchayat Raj system. Ashok Mehta Committee has recommended a two-tier Panchayat Raj system, two-tier Panchayat Raj institution, two-tier Panchayat Raj institution. Alright. So this is what you call first change. Balwantrao Mehta 3-tier, ఇక్కడ అశోక్ మెహతా 2-tier. So what are these 2 tiers? One is Jilla Parishad and second one is Mandal Parishad. One is Jilla Parishad and second one is Mandal Parishad. ఒకటి ZP, that is Jilla Parishad, ఇంకోటి MP, that is Mandal Parishad. There is no third tier. Alright. అశోక్ మెహతా స్కీమ్ ప్రకారము మూడో వ్యవస్థ లేదు. Right, it is only 2 tiers. And coming to Mandal Parishad, right? So Mandal Parishads are created. For every 20,000 population. The criteria for creating Mandal Parishad is 20,000 population. It is for 20,000 population. అంటే ప్రతి 20,000 జనాభాకి ఒక మండల్ పరిషత్ని క్రియేట్ చేయడము. For every 20,000 there is a Constitution of Mandal Parishads. Okay, ఇది criteria. And for the entire district it is Jilla Parishad. Right. So Jilla Parishad is for entire district, and for every 20,000 population it is what you call Mandal Parishads. Alright. కానీ the recommendations given by Ashok Mehta, they had a far reaching consequence. చాలా ఇంపార్టెంట్ రికమెండేషన్స్. ఎందుకంటే ప్రతి రికమెండేషన్ ప్రజెంట్ డే కాన్స్టిట్యూషన్లో ఉన్నది. సో మనకు 73rd 74th అమెండ్మెంట్ యాక్ట్స్లో ఏదైతే యాడ్ చేసారో ఎవ్రీథింగ్ దట్ ఈస్ యాడెడ్ త్రూ 73rd and 74th అమెండ్మెంట్ యాక్ట్స్, ఇట్ ఈస్ ప్యూర్లీ ది రికమెండేషన్స్ మేడ్ బై అశోక్ మెహతా. రైట్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ let me talk about the recommendations given by Ashok Mehta, then we'll see. So Ashok Mehta has recommended participation of popular political parties, that is participation of political parties in local body elections. Alright. Participation of political parties, that is national parties and state level parties. Alright. So Ashok Mehta has recommended, alright, participation of national and state level parties in the local body elections. Alright. Second, these elections should be conducted for every 5 years. That means, alright, ఖచ్చితంగా ఒక కాల పరిమితి ఇచ్చాము. ఆ కాల పరిమితి ఏంటిదంటే 5 years tenure. Alright. So these local bodies once elected, they will be in office for 5 years. So these are given a tenure of 5 years. A tenure of 5 years. They are given a tenure of 5 years. One thing. Third point. Alright.
Now who should take responsibility for conducting elections? రైట్, మనకైతే ఎలక్షన్ కమిషన్ ఉంది. ఇఫ్ టేక్ ది లోక్సభ, ఇఫ్ టేక్ జనరల్ ఎలక్షన్స్, అది మీకు పార్లమెంట్ కానివ్వండి లేకపోతే స్టేట్ లెజిస్లేచర్ కానివ్వండి, రైట్, వీ హ్యావ్ సెంట్రల్ ఎలక్షన్ కమిషన్. వీ హ్యావ్ ఎలక్షన్ కమిషన్ టు కండక్ట్ ఎలక్షన్స్ ఫర్ బోత్ యూనియన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ స్టేట్స్, దట్ ఈస్ ఫర్ పార్లమెంట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఫర్ స్టేట్ లెజిస్లేచర్స్. దెన్ వాట్ అబౌట్ ఎలక్షన్స్ టు లోకల్ బాడీస్? గుర్తుపెట్టుకోండి, మనకి అప్పటి వరకు స్టేట్ ఎలక్షన్ కమిషన్ కాన్సెప్ట్ లేదు, రైట్. సో అశోక్ మెహతా కమిటీ చెప్పేంత వరకు కూడా మనకు స్టేట్ ఎలక్షన్ కమిషన్ కాన్సెప్ట్ లేదు, రైట్. ఇట్ ఈస్ దిస్ అశోక్ మెహతా కమిటీ, ఇట్ ఈస్ అశోక్ మెహతా కమిటీ హూ యాక్చువల్లీ రికమెండెడ్, అశోక్ మెహతా కమిటీ హ్యాస్ రికమెండెడ్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ స్టేట్ ఎలక్షన్ కమిషన్, రైట్. Ashok Mehta committee has recommended constitution of state election commission. The purpose of the state election commission is to conduct elections for what? Conducting elections to local bodies, that is for Jilla Parishad as well as for Mandal Parishad. Conducting elections to the local bodies, alright. So do you think that Central Election Commission has any role with respect to local body elections? Local body elections సంబంధించి సెంట్రల్ ఎలక్షన్ కమిషన్కి ఏమైనా రోల్ ఉందా, ఏమైనా బాధ్యతలు ఉన్నాయా? రైట్, వాట్ ఈస్ యువర్ ఆన్సర్? ద వన్ హూ ఇస్ ఇన్ ఆన్లైన్. Do Central Election Commission has any role with respect to the local body elections? I am waiting for your answers. No. All right. So remember, coming to the Central Election Commission is not directly involved in what you call local body elections, alright, but it can give directions, it can advise the state election commissions, right, it can give instructions of conducting elections to local bodies, right. So that means the state election commission can take inspiration or can take directives or advices from Central Election Commission, but Central Election Commission is not directly involved. Central Election Commission is not directly involved in local body elections, alright. So that is what. So Ashok Mehta committee is the first committee to recommend State Election Commission, right, to conduct elections to local bodies, రైట్. ఇంకొకటి కామన్గా చూసేది ఏంటంటే రిజర్వేషన్స్, రైట్. రిజర్వేషన్స్ ఇన్ వాట్ యు కాల్ లోకల్ బాడీస్. ఈవెన్ ఇన్ ద రీసెంట్ పాస్ ది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా హ్యాస్ పాస్డ్ విమెన్ రిజర్వేషన్ బిల్. మీకు గుర్తుండే ఉంటుంది, లాస్ట్ ఇయర్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా హ్యాస్ పాస్డ్ విమెన్ రిజర్వేషన్స్ బిల్, రైట్, ప్రొవైడింగ్ రిజర్వేషన్స్ ఇన్ లోకల్ బాడీ, right, women reservation bill providing reservations for women in general elections. Reservations in general elections, that is both in Lok Sabha as well as in what called state legislature, right. But before this, it was in 1978 itself, Ashok Mehta committee, 1978లోనే Ashok Mehta committee has recommended reservations in favor of scheduled castes, scheduled tribes as well as women, alright. So Ashok Mehta committee has recommended reservation of seats to the local bodies, alright. So 1/3 of the seats are reserved for scheduled castes, 1/3 of the seats are reserved for scheduled tribes, and 1/3 of the seats are reserved for women, alright.
So this is the reservation given in the local bodies, right? This is the reservation given in local bodies, right? So 1/3 of seats for scheduled caste, 1/3 for scheduled tribes, and 1/3 for women, right? ఇప్పుడు కూడా మనకి ఇదే వ్యవస్థ, ఇప్పుడు కూడా మనకు ఉన్నది ఇదే వ్యవస్థ, రైట్? సో ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ రిజర్వేషన్స్ was first given by what you call అశోక్ మెహతా కమిటీ. నాట్ ఓన్లీ దిస్, ఇదే కాదు, రైట్, షేర్ ఆఫ్ లోకల్ బాడీస్ ఇన్ ది స్టేట్ రెవెన్యూస్, రైట్? సో అశోక్ మెహతా కమిటీ is the first committee, right, to recommend that local bodies should be given grants, local bodies should be given share in the total revenues of the states. అంటే స్టేట్కి వచ్చిన ఆదాయంలో కొంత భాగాన్ని లోకల్ బాడీస్కి ఇవ్వడము, రైట్? లోకల్ బాడీస్ కూడా కొంత షేర్ ఇవ్వాలని ఫస్ట్ చెప్పింది అశోక్ మెహతా కమిటీ, రైట్? సో షేర్ ఇవ్వడమే కాదు, గ్రాంట్స్ ఇవ్వడము, అంటే టు ఇంప్లిమెంట్ డెవలప్మెంటల్ ప్రోగ్రామ్స్, రైట్? డెవలప్మెంటల్ ప్రోగ్రామ్స్ని డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్లో, జిల్లా పరిషత్ లెవెల్లో, గ్రామ పంచాయత్ లెవెల్లో ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి కావాల్సిన గ్రాంట్స్ ఎవరు ఇవ్వాలి? గ్రాంట్స్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఇవ్వాలి, రైట్? సో స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఇవ్వాలని ఫస్ట్ చెప్పిన కమిటీయే అశోక్ మెహతా కమిటీ, రైట్? సో అశోక్ మెహతా కమిటీ has recommended that even local bodies should have a share in the net revenues. These local bodies should be given grants in aid, alright? Alright, so this is the another recommendations. And another apart from this, creation of Nyaya Panchayats, right? Another important recommendation of Ashok Mehta committee is creation of Nyaya Panchayats. Nyaya Panchayats. Now just now I said that, right, local bodies have a share. Local bodies have a share in the net revenues of the state. Now who will determine the share of local bodies? Who will determine the share of local bodies in the net revenues of the state? Ever determine cheyali? Who will determine the share of local bodies? Finance Commission. It is State Finance Commission. So the concept of State Finance Commission was first recommended by Ashok Mehta, State Election Commission and State Finance Commission, right? So ఖచ్చితంగా స్టేట్ ఫైనాన్స్ కమిషన్ని కాన్స్టిట్యూట్ చేయాలని రికమెండ్ చేసిన మొట్టమొదటి కమిటీ అశోక్ మెహతా కమిటీ. సో అశోక్ మెహతా కమిటీ హ్యాస్ రికమెండెడ్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ స్టేట్ ఫైనాన్స్ కమిషన్, SFC, State Finance Commission, for the purpose of distribution of resources, distribution of revenues between what you call revenues between state and local bodies, right? So this is about the State Finance Commission. So these are the major recommendations of Ashok Mehta committee, right? Once again I repeat, 2-tier Panchayat Raj system, Jilla Parishad and Mandal Parishad, right? Both these are elected directly, right? That is, both Jilla Parishad and Mandal Parishad are elected directly by the people. Second, participation of political parties, that is national and state political parties in the local body elections, right? The tenure of these local bodies is given as 5 years. పదవి కాలము 5 సంవత్సరాలు. And there will be a state election commission. There will be a state election commission for conducting elections to these local bodies, right? Second, right, reservation of seats for scheduled caste, scheduled tribes and what you call women. 1/3 of the seats, 1/3 of the seats are reserved for scheduled caste, scheduled tribes and women, right? Next, what you call Constitution of State Finance Commission for the purpose of distributing the revenues between state and local bodies. Then it is what you call then Constitution of Nyaya Panchayats, right? Constitution of Nyaya Panchayats. So these are different recommendations made by what you call
Ashok Mehta Committee. These are different recommendations of Ashok Mehta Committee. Okay. So, of course, we have other committees like GVK Rao Committee, Hanumantayya Committee, right? So, these committees, they favored what you call involvement of local bodies, right? You take what you call GVK Rao Committee, right? He has given a very good description of local bodies, right? He wanted involvement of Panchayat Raj institutions, right? According to GVK Rao Committee, right? He recommended involvement of PRIs. He recommended participation of Jilla Parishad in implementation of rural development programs, right? So that means in every rural development program, right, there should be a role for Jilla Parishad. There should be role for local bodies. That is what the recommendation, right? Even if you take present day, the present programs, alright, the best program that I can call nowadays is MNRGA, Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Program, alright. So, what is the implementing agency of this NRGA? మీ అందరికీ తెలుసు NRGA గురించి, రైట్? NRGA ప్రాథమిక స్థాయిలో ఎవరు ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు? What is the implementing agency? What is the implementing agency of NRGA? Whether they are implemented district level or at mandal level or at panchayat level. Mandal level. Alright? Where this MNRGA is implemented? It is at the panchayat level. గుర్తుపెట్టుకోండి, దాన్ని గ్రామ పంచాయత్ లెవెల్లో ఇంప్లిమెంట్ చేయడం జరుగుతుంది, రైట్? సో గ్రామ పంచాయత్స్ హ్యావ్ అన్ ఇంపార్టెంట్ రోల్. ఇన్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ NRGA, రైట్? ఎగ్జామ్లో ప్రతిదీ మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. మీరు ఏదైనా ఒక సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు చిన్న గైడ్లైన్స్ ఇస్తా. వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ రీడింగ్ ఎనీ గవర్నమెంట్ ప్రోగ్రామ్, రైట్, కొన్ని ఇంపార్టెంట్ ఏరియాస్ మీద మీరు ఫోకస్ చేయండి, రైట్? జస్ట్ ఫోకస్ ఆన్ సమ్ ఇంపార్టెంట్ ఏరియాస్, రైట్? ఒకటి ఇయర్, ఏ ఇయర్లో ఆ ప్రోగ్రామ్ లాంచ్ అయింది, రైట్? దెన్ ఫైనాన్షియల్ షేరింగ్, అంటే కొన్ని ప్రోగ్రామ్స్ దే ఆర్ 100% ఫండెడ్ బై సెంటరే పూర్తిగా ఫైనాన్షియల్ బర్డెన్ బేర్ చేస్తుంది, అంటే 100%. కొన్ని ప్రోగ్రామ్స్ అంటే షేరింగ్ బేసిస్లో ఉంటాయి, అంటే సెంటర్ అండ్ స్టేట్స్ 70-30, 80-20, 90-10 అలా ఉంటాయి. సో ఫైనాన్షియల్ షేరింగ్ అనేది ఇంపార్టెంట్. ఇంతకుముందు అంటే మీరు ఒక 30-40 ఇయర్స్ పేపర్స్ చూస్తే యూపీఎస్సీలా ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ వచ్చినాయి. అందుకనే చెప్తున్నా, ఈ మధ్యకాలం రావట్లే కానీ ఇంతకుముందు వచ్చినాయి క్వశ్చన్స్. సో షేరింగ్ బేసిస్ చూసుకోండి. వాట్ ఈస్ ద షేర్ ఆఫ్ సెంటర్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద షేర్ ఆఫ్ స్టేట్స్, రైట్? సెకండ్, టార్గెట్ గ్రూప్స్, టార్గెట్ బెనిఫిషరీ ఎవరు, రైట్? బెనిఫిషరీస్ ఎవరు? విమెనా, ఎస్సీ ఎస్టీసా, రూరల్ ఏరియాసా, బీపీఎల్ ఫ్యామిలీసా? సో ఎవరి కోసం ఆ ప్రోగ్రామ్ని టార్గెట్ చేశాను. సో టార్గెట్ బెనిఫిషరీస్ మీద గుర్తుపెట్టుకోండి, రైట్? సెకండ్, బేసిక్ ఆబ్జెక్టివ్స్. ప్రతి ప్రోగ్రామ్కి 2 రకాల ఆబ్జెక్టివ్స్ ఉంటాయి, 2 రకాల గోల్స్ ఉంటాయి. ఒకటి బేసిక్ గోల్ ఆర్ ప్రైమరీ గోల్. సెకండ్ ఏంటంటే సెకండరీ గోల్స్. బేసిక్ గోల్స్, సెకండరీ గోల్స్. మీకు చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. మీ అందరికి తెలిసింది ఎన్ఆర్జీఏ పావర్టీ ఎలివేషన్ ప్రోగ్రామ్ అనుకోవాలా, ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేషన్ ప్రోగ్రామ్ అనుకోవాలా? రెండు గోల్సే. ఇప్పుడు టేక్ ఎన్ఆర్జీఏలో పావర్టీ ఎలివేషన్ ఉంది, ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేషన్ ఉంది. పావర్టీ ఎలివేషన్, ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేషన్.
రైట్. దేర్ ఆర్ 2 గోల్స్. ఇందులో ప్రైమరీ గోల్ ఏంటిది? ఎన్ఆర్జీఏలో ప్రైమరీ గోల్ ఏంటిది? పావర్టీ ఎలివేషనా, ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేషనా? ద వన్ హు ఆర్ ఆన్లైన్, ఐ వాంట్ యూ టు రెస్పాండ్. మీరు ఎంత బాగా రెస్పాన్స్ ఇస్తే, ఎంత తొందరగా రెస్పాన్స్ ఇస్తే నాకు అంత ఎంకరేజింగ్ ఉంటుంది. What is NRGA? Whether it is poverty elevation or employment generation, how do you see it? ఏదో ఒకటి చెప్పు, అయిపోతుంది. Primarily NRGA is an employment generation program that by which poverty is elevated. ప్రైమరీ గోల్ ఏంటంటే ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేషన్, సెకండరీ గోల్ ఏంటంటే పావర్టీని రిమూవ్ చేయడం. అందుకనే మీరు ఏ ప్రోగ్రామ్ అని తీసుకోండి, దాని ప్రైమరీ గోల్స్ ఏంటివి, సెకండరీ గోల్స్ ఏంటివి. రైట్. సో ఆల్వేస్ ఫోకస్ ఆన్ దీస్ ఎలిమెంట్స్. మీరు ఏదైనా ప్రోగ్రామ్ యూపీఎస్సీ ప్రిలిమ్స్ కొంచెం చదివేటప్పుడు మీరు ఒక వీలైతే రూమ్లో ఒక చార్ట్ చేసి పెట్టుకోండి. పాపులర్ ప్రోగ్రామ్స్, ఇప్పుడు ఈ లాస్ట్ 10 yearsలో వచ్చిన ప్రోగ్రామ్స్, మీరు ఏ సెక్టర్ అని తీసుకోండి, ఎంప్లాయ్మెంట్ తీసుకోండి, పావర్టీ ఎలివేషన్ తీసుకోండి, అగ్రికల్చర్ తీసుకోండి, ఇండస్ట్రీ తీసుకోండి, గవర్నమెంట్ డిఫరెంట్ స్కీమ్స్ ఉన్నాయి కదా, వీటికి సంబంధించి ఒక చార్ట్స్ చేసుకొని రైట్, ఇలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ముందే రెడీ చేసి పెట్టుకోండి. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రధాన్ మంత్రి ఫసల్ బీమా యోజన, ప్రధాన్ మంత్రి కౌశల్ ఉపాధి యోజన, ఇట్లా మనకు కొన్ని ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి కదా. సో ఇవే పారామీటర్స్, ఈ పారామీటర్స్ మీద ఒక చార్ట్ చేసి పెట్టుకోండి, రూమ్లో పేస్ట్ చేయండి. ఒక నెల రోజులు మీకు చదువుకునే ఏం కాదు, రోజు చూసినా చాలు, ఆటోమేటిక్గా అన్నీ గుర్తుండిపోతాయి. రైట్. సో దిస్ ఈజ్ హౌ యూ షుడ్ ప్రిపేర్ ఫర్ యూపీఎస్సీ ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామ్. రైట్. సో దాని బేసిక్ గోల్స్ ఏంటివి, సెకండరీ గోల్స్ ఏంటివి, వీటి మీద ఫోకస్ చేయండి. రైట్. వీలైతే ఒకవేళ మీకు ఓపిక ఉంటే బేసిక్ డాటా, దానికి సంబంధించిన ఒక 4-5 న్యూమరికల్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇది మీకు ఎందుకు అంటే ప్రిలిమ్స్ ఒక్కదానికి కోసం కాదు, ఇట్ ఈస్ నాట్ జస్ట్ ఫర్ ప్రిలిమ్స్. యూ కెన్ ఆల్సో యూజ్ ద సేమ్ థింగ్ ఫర్ మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ రాసేటప్పుడు, మెయిన్స్లో ఆన్సర్స్ రాసేటప్పుడు ఈ డాటా, ఈ అనాలిసిస్ మీకు బాగా యూజ్ అవుతుంది. రైట్. ఇట్ విల్ బి మోర్ యూస్ఫుల్ రైట్ వెన్ యూ రైట్ ది ఆన్సర్స్. రైట్. So this is about what you call, these are basic strategies. Alright. So if we take this GVK Rao committee, so GVK Rao committee has recommended an important role for Panchayat Raj institutions, particularly Jilla Parishad in implementation of rural development programs. Alright. But there is one comment made by Rao committee, GVK Rao committee. According to GVK Rao committee, these local bodies are grass without roots. It's chala popular criticism. This is a very popular criticism given by GVK Rao committee. It is criticized as grass without roots. Jilla Parishads gaani, Gram Panchayats gaaniవ్వండి, they are actually treated as grassroots level institutions. అంటే కింది స్థాయిలో అంటే గ్రాస్రూట్ లెవెల్లో పనిచేసే ఇన్స్టిట్యూషన్స్. కానీ when you see their working, according to Rao committee, GVK Rao committee, these institutions are grass without roots. So ఎందుకు కామెంట్ ఇవ్వాల్సి వచ్చింది? What do you mean by grass without roots? Alright. What do you mean by grass without roots? పేరుకు మాత్రమే ఇన్స్టిట్యూషన్స్, కానీ వీటికి ఎలాంటి పవర్స్ లేవు అని అర్థం. రైట్. ఈ పంచాయత్ రాజ్ వ్యవస్థకు ఎలాంటి పవర్స్ లేవు. రైట్. అందుకనే అవి పెద్ద ఎఫెక్టివ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కావని చెప్పాను. సో ఆఫ్టర్ సీయింగ్ ద వర్కింగ్ ఆఫ్ దిస్ జిల్లా పరిషత్ అండ్ అదర్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్, GVK Rao committee criticized that these are the institutions without roots. They are grass without roots institutions. Alright. So this is about what you call the 2 important committees. Right. And coming to LM Singhvi committee. Right. So it is this LM Singhvi committee
who for the first time has recommended, right, constitutional status to local bodies, right. It is this committee which for the first time has recommended a constitutional status to local bodies, and based upon the recommendations of LM Singhvi committee. Remember this LM Singhvi committee. So this is the committee that was constituted by Rajiv Gandhi government, right. It was a committee constituted by Rajiv Gandhi government. Rajiv Gandhi appoint chesina committee adi, right. According to this committee, all right. So this committee has recommended constitutional status. So Rajiv Gandhi time lone పంచాయత్ రాజ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ క్రియేట్ చేద్దామని ఆలోచన ఉండింది, కానీ క్రియేట్ చేయలేకపోయాడు, రైట్, బికాస్ ఆఫ్ పొలిటికల్ ఇన్స్టెబిలిటీ. సో రాజీవ్ గాంధీ టైంలో దెర్ వాజ్ అ పొలిటికల్ ఇన్స్టెబిలిటీ, బికాస్ ఆఫ్ విచ్ ఇట్ వాజ్ నాట్ పాసిబుల్ టు కాన్స్టిట్యూట్ లోకల్ బాడీస్, అండ్ ఇట్ వాస్ పివి నరసింహారావు. So one of the important initiatives taken by PV Narasimha Rao government is, right, enactment of 73rd and 74th Amendment Acts. సో మనకు పివి నరసింహారావు అంటే గుర్తుకొచ్చేది ఎకనామిక్ రిఫార్మ్స్ ఒకటే, కానీ పివి నరసింహారావు టైంలో పివి నరసింహారావు గవర్నమెంట్ తీసుకొచ్చిన అనదర్ మేజర్ రిఫార్మ్ ఏంటంటే లోకల్ బాడీస్, రైట్, డెవల్యూషన్ ఆఫ్ పవర్స్, రైట్. సో ఇట్ వాస్ పివి నరసింహారావు గవర్నమెంట్ విచ్ హ్యాస్ ఎనాక్టెడ్ 73rd and right, it was Narasimha Rao government who has enacted 73rd and 74th Amendment Acts. 73rd and 74th Amendment Acts were enacted during the times of Narasimha Rao government. Alright, right. This law was passed in 1992 in Parliament, and this law came, it was implemented. This 73rd and 74th Amendment Acts, they got implemented from April 24, 1993. So they were implemented from April 24, 1993. అందుకనే April 24 is called as పంచాయత్ రాజ్ డే, పంచాయత్ రాజ్ దివస్, రైట్. గుర్తుపెట్టుకోండి, లా పాస్ అయింది, పార్లమెంట్లో పాస్ అయింది, 92లో పాస్ అయింది, కానీ దాని ఇంప్లిమెంటేషన్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది? 93లో స్టార్ట్ అయింది, April 24, 1993, రైట్. It was on this date this implementation got started, right. So 73rd and 74th Amendment Acts, 73rd and 74th Amendment Acts, they came to be implementation in 1993. So here I'll take a break of 10 minutes, and after 10 minutes I will start 73rd and 74th Amendment Acts, alright. So don't run away, so be online, so wait for 10 minutes, charging పెట్టుకోండి.
So coming to 73rd and 74th Amendment Acts, right? First let me talk about 73rd Amendment Act. First let me talk about 73rd Amendment Act. Alright. So 73rd Amendment Act has amended Article 243. It has amended Article 243. Alright. So new articles were inserted. New articles were inserted into Article 243. Alright. So Article 243A. Article 243O. Alright. It deals with రూరల్ లోకల్ బాడీస్. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఆర్టికల్ 243A నుంచి మొదలుపెట్టి ఆర్టికల్ 243O ఇవన్నీ కూడా 73rd అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ ద్వారా ఇన్సర్ట్ చేయబడ్డవి, యాడ్ చేయబడ్డవి. రైట్. సో దే వర్ యాడెడ్ టు ఆర్టికల్ 243 అండ్ దే డీల్ విత్ rural local bodies. They deal with rural local bodies. All right. So here there are certain articles that you should remember. All right. First thing, providing of 3-tier Panchayat Raj system. So 73rd Amendment Act has provided a 3-tier Panchayat Raj system, same as బల్వంతరాయ్ మేహతా కమిటీ. ఇంతకుముందు చూసినాం మనం. రైట్. ఇంతకుముందు బల్వంతరాయ్ మేహతా కమిటీ చూసినప్పుడు బల్వంతరాయ్ మేహతా కమిటీ హ్యాస్ రికమెండెడ్ ఆ 3-tier పంచాయత్ రాజ్ సిస్టమ్. అలానే 73rd అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ కూడా, ఈవెన్ ఇఫ్ టేక్ దిస్ 73rd అమెండ్మెంట్ యాక్ట్, 73rd Amendment Act has created a 3-tier Panchayat Raj system, right? And these 3 tiers are Gram Panchayat, Panchayat Samiti and Jilla Parishad. Right? It is Jilla Parishad, Panchayat Samiti and Gram Panchayat. ఇందులో స్పెషాలిటీ ఏంటిదంటే 73rd Amendment Actలో గ్రామ సభ. రైట్. వి హ్యావ్ దిస్ గ్రామ సభ. అంటే గ్రామ సభ అన్న పదము మన కాన్స్టిట్యూషన్లో క్లియర్గా మెన్షన్ చేసి డిఫైన్ చేయబడింది. రైట్. సో దిస్ వర్డ్ ఆఫ్ గ్రామ సభ ఈజ్ క్లియర్లీ మెన్షన్డ్ ఇన్ రైట్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ డిఫైన్డ్ ఇన్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్. రైట్. So Gram Sabha and Gram Panchayat, there is a difference between these two institutions. Gram Sabha veru, Gram Panchayat veru. Right. First let me talk about Gram Sabha. Right. So if you take this Gram Sabha, జాగ్రత్త, మరి నాకు సంబంధం లేదు. రేపు మీకు వచ్చిందనుకో, నాకైతే నేనైతే బాధ్యుని కాదు దానికి. అసలే ముందు చీరలో కూర్చున్నావు, మాస్క్ కూడా పెట్టుకోలేదు. పోతావా? అడిగిపోతావు. రేపటి నుంచి మాస్క్ తెచ్చుకోండి. రేపటి నుంచి వచ్చేటప్పుడు మాస్క్ తెచ్చుకోండి అంటున్నా, ఎందుకంటే సీజన్ మారింది కదా. సో కాబట్టి జలుబు, దగ్గు, ఫీవరు, కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండండి. సో ఫస్ట్ ఏదైనా సరే నా దగ్గర నుంచే స్టార్ట్ అవుతుంది. రైట్. సో ఇఫ్ టేక్ దిస్ గ్రామ సభ, సో గ్రామ సభ ఈజ్ క్లియర్లీ డిఫైన్డ్ ఇన్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్. అర్థమవుతుందమ్మా నీకు? రైట్. ఓకే. ఇట్ ఈస్ డిఫైన్డ్ ఇన్ కాన్స్టిట్యూషన్. సో వాట్ డస్ దిస్ గ్రామ సభ కన్సిస్ట్ ఆఫ్? అసలు గ్రామ సభలో ఉండేది ఎవరు? వాట్ ఈస్ ద కాంపోజిషన్ ఆఫ్ గ్రామ సభ? రైట్. గ్రామ సభ తీసుకుంటే గ్రామ సభ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ది voters who are listed in the voter list.
సో ఓటర్ లిస్ట్లో మెన్షన్ చేయబడ్డ ప్రతి ఓటరు గ్రామ సభలో మెంబరే, రైట్. సో గ్రామ సభ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ మెంబర్స్, గ్రామ సభ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ మెంబర్స్, రైట్, రైట్, who are listed in the voter list. That is all the voters of that village. It is all the voters of the village. All the voters who are listed, right? That is what gram sabha is, right? And every decision in gram sabha is taken based upon majority. So actually it is the decision making body, it is the actual decision making body, right? So every decision at the grassroots level, right, every decision అంటే కింది స్థాయిలో అట్టడుగు స్థాయిలో ప్రతి డెసిషన్ కూడా ఇట్ ఈస్ టేకన్ ఫ్రమ్ గ్రామ సభ, ఇట్ ఈస్ టేకన్ బై గ్రామ సభ. ఇట్ ఈస్ ది మెంబర్స్ ఆఫ్ దట్ విలేజ్, రైట్, ఇట్ ఈస్ ది మెంబర్స్ ఆఫ్ ద విలేజ్ హూ విల్ టేక్ ది డెసిషన్స్. ఈ వ్యవస్థ ఇప్పటి నుంచి ఉన్నది కాదు. ఈవెన్ ఇఫ్ యు టేక్ అవర్ ఏన్షియంట్ సిస్టమ్, మీరు వేదిక్ టైంలో తీసుకున్న, లాటర్ వేదిక్ టైంలో తీసుకున్న, పర్టికులర్గా ఇఫ్ యు టేక్ వేదిక్ టైం, మనకు ఇఫ్ యు టేక్ వేదిక్ పీరియడ్లో, ఇన్ వేదిక్ పీరియడ్ we have two important institutions, right, sabha and samiti. మీకు వేదిక్ పీరియడ్లో సభ అండ్ సమితి అనే రెండు వ్యవస్థలు ఉండే మనకి, సభ ఇంకొకటి సమితి, సభ అండ్ సమితి, రైట్. సభ అంటే అర్థం ఏంటిది? సభ ఈజ్ అ ప్లేస్, రైట్, సభ ఈజ్ అన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ విచ్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ది మెంబర్స్ ఆఫ్ ద ట్రైబ్. ఆ తెగకు సంబంధించిన ప్రతి ఒక్కరూ సభలో మెంబర్సే, రైట్. అండ్ సమితి ఇట్ ఈస్ ఇన్స్టిట్యూషన్ విచ్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఎల్డర్స్ ఆఫ్ ది ట్రైబ్. మనం వేదిక్ టైం చూసుకుంటుంది, ఇట్ ఈస్ అ ట్రైబల్ సొసైటీ. వేదిక్ టైం అన్నది ఇట్ ఈస్ అ ట్రైబల్ సొసైటీ, రైట్. సభలో ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ది మెన్ అండ్ విమెన్. సమితిలో ఇట్ ఈస్ ఎల్డర్స్ ఆఫ్ దట్ ట్రైబ్. అంటే అందరికీ పార్టిసిపేషన్ ఉండదు. ఎవరైతే కుల పెద్దలు ఉంటారో అప్పటి నుంచే ఉన్నది కుల గృహపతి, కొన్ని పదాలు ఉంటాయి మనకు వేదిక్ పీరియడ్లో, రైట్. సో ఇట్ ఈస్ ది ఎల్డర్స్ ఆఫ్ ద ట్రైబ్ హూ ఆర్ ది మెంబర్స్ ఆఫ్ వాట్ యు కాల్ సభ, సారీ సమితి. సమితి కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఎల్డర్లీ పీపుల్, ఎల్డర్లీ మెన్. సభ ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ది మెన్ అండ్ విమెన్. అంటే మనకు ప్రజెంట్గా ఉన్న గ్రామ సభ, ద ప్రజెంట్ డే ఇన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ గ్రామ సభ, ఇట్ ఈస్ ఇన్స్పైర్డ్ బై ది సభ ఆఫ్ వేదిక్ టైమ్స్. సో వేదిక్ పీరియడ్లో ఉన్న ఇన్స్టిట్యూషనే మనకి ఇన్స్పిరేషన్, రైట్. అంటే అప్పుడున్న వ్యవస్థనే మనం మళ్ళీ దాన్ని కాపీ కొట్టి ఇప్పుడు ప్రజెంట్లో వీఆర్ యూజింగ్ నౌ, రైట్. దట్ ఈస్ వాట్ గ్రామ సభ. నౌ ఇఫ్ యు టేక్ గ్రామ పంచాయత్, ఇఫ్ యు టేక్ గ్రామ పంచాయత్, if you take gram panchayat, right, gram panchayat consists of members who are elected, right. The members of gram panchayats are elected directly by people. The entire village is divided into different wards, అంతే కదా. మనకి విలేజ్కి వెళ్తే విలేజ్ మొత్తం వార్డ్స్ లాగా డివైడ్ చేయడము, ప్రతి వార్డ్కి ఒక రిప్రజెంటేటివ్, రైట్. సో ది మెంబర్స్ ఆర్ ఎలెక్టెడ్ బై పీపుల్. అండ్ ఇంకొక స్పెషాలిటీ ఏంటిదంటే ది హెడ్ ఆఫ్ గ్రామ పంచాయత్. హూ ఈజ్ ద హెడ్ ఆఫ్ గ్రామ పంచాయత్? వాట్ ఈస్ ద టర్మ్? మనం నార్మల్గా వాడే పదం ఏంటిది? సర్పంచ్. ఆయనే కదా, సర్పంచే కదా. సో గ్రామ పంచాయతీ హెడ్, రైట్. మొత్తం గ్రామ పంచాయతీ హెడ్ ఇట్ ఈస్ సర్పంచ్. కొన్ని ఊర్లలో సర్పంచ్ అంటాం, కొన్ని ఊర్లో ప్రెసిడెంట్ అంటాం. ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ గ్రామ పంచాయత్ ఆర్ సర్పంచ్ ఆఫ్ గ్రామ పంచాయత్. Whether sarpanch of gram panchayat is elected directly by people or indirectly by people? Directly by people, right. So this is clearly mentioned in Indian Constitution. So in Indian Constitution it is clearly mentioned that the head of gram panchayat, that is the sarpanch or president, the president of gram panchayat is elected directly by people. So మన కాన్స్టిట్యూషన్ లో క్లియర్ గా రాయబడి ఉంది, రైట్. So he is the head of gram panchayat. The sarpanch of gram panchayat is elected directly by people, right. The members are elected directly as well as the head of gram panchayat, that is sarpanch or president, is elected directly. జిల్లా పరిషత్ పంచాయత్ సమితికి
ఇటు గ్రామ సభకి తేడా, గ్రామ పంచాయతీ తేడా అదే. దేర్ ఈస్ అ మచ్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ది ఎలక్షన్ ఆఫ్ చైర్పర్సన్ ఆఫ్ జిల్లా పరిషత్ అండ్ పంచాయత్ సమితి అండ్ ది ఎలక్షన్ ఆఫ్ చైర్పర్సన్ ఆఫ్ గ్రామ పంచాయత్. రైట్, గ్రామ పంచాయత్ గురించి క్లియర్గా మెన్షన్ చేస్తుంది. అదే కమింగ్ టు జిల్లా పరిషత్ అండ్ పంచాయత్ సమితి, ఇట్ ఈస్ నాట్ మెన్షన్ ఇన్ ద కాన్స్టిట్యూషన్. ఎలా ఎలక్ట్ చేసుకోవాలో అది మెన్షన్ చేయలేదు. ఇది బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. రైట్, సో దేర్ ఈస్ నో, our constitution has not mentioned about the election of the chairpersons of Jilla Parishad or the chairperson of Panchayat Samiti. There is no clarity. Our constitution has not mentioned about the election of these heads. అర్థమవుతుందా? రైట్, బట్ కమింగ్ టు గ్రామ పంచాయత్, ది హెడ్ ఆఫ్ గ్రామ పంచాయత్ ఈస్ క్లియర్లీ మెన్షన్డ్ ఇన్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్. ఎలా ఎలక్ట్ చేసుకోవాలో క్లియర్గా మెన్షన్ చేయబడింది. రైట్, సో దిస్ ఈస్ ది the election of head of gram panchayat. The members are elected directly as well as the head is elected directly, and the term gram sabha is clearly mentioned in Indian constitution. Alright, now coming to Jilla Parishad and Panchayat Samiti. So first let me talk about Jilla Parishad. ఇంత ముందే మెన్షన్ చేసిన, క్లాస్ స్టార్టింగ్ అప్పుడే మెన్షన్ చేసిన. The members of Jilla Parishad according to 73rd amendment are elected directly. According to 73rd Amendment Act, the members of Jilla Parishad, that is ZPTCs, they are elected directly by people. Right? They are elected directly. So members are elected directly. They are elected directly. Right? Second, right, coming to the chairperson. ది ఎలక్షన్ ఆఫ్ చైర్పర్సన్ని ఎలా ఎలక్ట్ చేయాలో మన కాన్స్టిట్యూషన్లో మెన్షన్ చేయలేదు. మరి కాన్స్టిట్యూషన్లో మెన్షన్ చేయలేదు కదా, దెన్ హూ విల్ డిటర్మైన్ ది ఎలక్షన్ ఆఫ్ చైర్పర్సన్? దెన్ హూ విల్ డిటర్మైన్ ది ఎలక్షన్ ఆఫ్ చైర్పర్సన్? కాన్స్టిట్యూషన్ మెన్షన్ చేయలేదు ఫస్ట్ థింగ్. సో దెన్ ఇట్ ఈస్ డిటర్మైన్డ్ బై స్టేట్ లెజిస్లేచర్, ఇట్ ఈస్ డిటర్మైన్డ్ బై స్టేట్ గవర్నమెంట్. The election of chairperson of Jilla Parishad, it is determined by the state government by using a law made in the state legislature. So ఎలా ఎన్నుకోవాలన్నది అది స్టేట్ ఇష్టం. ఇట్ ఈస్ అప్ టు ది స్టేట్. వాళ్ళు డైరెక్ట్గా ఎన్నుకోవచ్చు లేదా ఇండైరెక్ట్గా ఎన్నుకోవచ్చు. రైట్, ఇట్ ఈస్ అప్ టు ది స్టేట్ గవర్నమెంట్స్. సో ఇట్ ఈస్ అ స్టేట్ గవర్నమెంట్ దట్ విల్ డిటర్మైన్ ద నేచర్ ఆఫ్ ఎలక్షన్ ఆఫ్ చైర్పర్సన్ ఆఫ్ Jilla Parishad. It may go for direct election or it may go for indirect election. It is up to the state government, and everything is determined by law made in the state legislature. Everything is determined by using a law made in the state legislature. So state government cannot act on its own. తన సొంతంగా యాక్ట్ చేయడానికి వీలు లేదు, చట్టం చేయాల్సిందే. రైట్, సో అసెంబ్లీలో స్టేట్ లెజిస్లేచర్లో చట్టం చేసిన తర్వాతనే, ఒక లా చేసిన తర్వాతనే ఆ లా ఎలా చెప్తే స్టేట్ గవర్నమెంట్ అలా యాక్ట్ చేయాలి. రైట్, సో ఇట్ ఈస్ ద స్టేట్ లెజిస్లేచర్ దట్ విల్ డిటర్మైన్ ద నేచర్ ఆఫ్ ఎలక్షన్ ఆఫ్ చైర్పర్సన్ ఆఫ్ జిల్లా పరిషత్. సో ఇట్ ఈస్ ప్యూర్లీ అ డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ ది స్టేట్. అది స్టేట్ ఇష్టము. రైట్, కాన్స్టిట్యూషన్లో ఎలాంటి ప్రొవిజన్ లేదు కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ది స్టేట్. సో ఇఫ్ టేక్ అవర్ తెలుగు స్టేట్స్, ఇన్ అవర్ తెలుగు స్టేట్స్, how they are elected, whether the chairperson, they are elected indirectly. The chairperson of Jilla Parishad, they are elected indirectly. ఎలా? one among the members, వాళ్ళల్లో ఉన్న వాళ్ళలో ఒకరిని చైర్పర్సన్గా ఎన్నుకోవడం. The ZPTCs, right, one among themselves will be elected as chairperson of what you call Jilla Parishad. So it is not an outsider, బయటి వాడు కాదు. It is one of the member of Panchayat Samiti, Jilla Parishad, one of the member of Jilla Parishad who will be elected as
చైర్పర్సన్ ఆఫ్ జిల్లా పరిషత్. ఇది బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎగ్జామ్లో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఎక్కువ వస్తూ ఉంటాయి. లోకల్ బాడీస్లో క్వశ్చన్ లిఫ్ట్ చేయాలి అంటే ఎలక్షన్ ఆఫ్ మెంబర్స్ ఆఫ్ జిల్లా పరిషత్ అండ్ చైర్పర్సన్ ఆఫ్ జిల్లా పరిషత్. సో మెంబర్స్ ఆర్ ఎలెక్టెడ్ డైరెక్ట్లీ అండ్ చైర్పర్సన్ ఈజ్ ఎలెక్టెడ్ indirectly, but it is up to the states, it is up to the state governments, that is state government system. Alright, this is one thing. Alright, so now coming to Panchayat Samiti, even the members of Panchayat Samiti, Shashidhar, you are right, alright, whatever you said is right about Panchayat as well as Jilla Parishad. Coming to Panchayat Samiti, even the members of Panchayat Samiti are elected directly. That means the members of Jilla Parishad, the members of Panchayat Samiti and the members of Gram Panchayat, ప్రతి ఒక్కరు కూడా డైరెక్ట్గానే ఎలెక్ట్ కాబడతారు. సో ఎవ్రీవన్ ఈజ్ ఎలెక్టెడ్ డైరెక్ట్లీ బై పీపుల్. దిస్ ఈస్ ద మేజర్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ది ఎలక్షన్ యాజ్ మెన్షన్డ్ ఇన్ 73rd Amendment Act అండ్ ద వన్ విచ్ ఇస్ మెన్షన్డ్ ఇన్ వాట్ యు కాల్ బల్వంతరాయ్ మెహతా కమిటీ. బల్వంతరాయ్ మెహతానేమో ఇండైరెక్ట్ ఎలక్షన్, నవ్ ఇట్ ఈస్ డైరెక్ట్ ఎలక్షన్. సో దిస్ ఈస్ ది డిఫరెన్స్. రైట్, అండ్ వన్ అమాంగ్స్ ద మెంబర్స్ ఆఫ్ పంచాయత్ సమితి ఈజ్ ఎలెక్టెడ్ యాజ్ chairperson of Panchayat Samiti. So one among the members is elected as chairperson. Alright, so this is the composition of what you call Jilla Parishad, Panchayat Samiti and Gram Panchayat. And coming to reservations, so 73rd Amendment Act, right, has clearly provided a reservation of seats in favor of scheduled castes, scheduled tribes and women. So 1/3 of the seats are reserved for scheduled castes, scheduled tribes and women. Alright, so this is about the reservation. So whatever said by Ashok Mehta committee, right, recommendation that is given by Ashok Mehta committee, it is exactly implemented. Right, so not only reservation, there is a clear tenure given for local bodies. The tenure of local bodies అంటే పదవీ కాలం. రైట్, కమింగ్ టు ద టెన్యూర్ ఆఫ్ లోకల్ బాడీస్, ద టెన్యూర్ ఆఫ్ లోకల్ బాడీస్ ఈజ్ 5 years. రైట్, సో రైట్ ఫ్రమ్ డేట్ ఆఫ్ అజ్యూమింగ్ ఆఫ్ ఆఫీస్, ఏ రోజైతే ఆఫీస్ని అజ్యూమ్ చేస్తారో ఆ రోజు నుంచి 5 సంవత్సరాలు, ఎలక్షన్ అయినప్పటి నుంచి కాదు. ఇట్ ఈస్ ఆఫ్టర్ అజ్యూమింగ్ ది ఆఫీస్. దేర్ టర్మ్ ఈజ్ 5 years. రైట్, దో దే హ్యావ్ అ టర్మ్, వాళ్ళకు పదవీ కాలం 5 సంవత్సరాలు ఉన్నప్పటికీ, దో దే హ్యావ్ అ టర్మ్ ఆఫ్ 5 years, వాట్ కెన్ బి డన్ ఈస్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ హ్యాస్ ఎవ్రీ పవర్ టు డిజాల్వ్ దీస్ లోకల్ బాడీస్. రైట్, సో వాటిని అంటే ఈ లోకల్ బాడీస్ని ఎప్పుడైనా సరే డిజాల్వ్ చేసుకునే అధికారము స్టేట్ గవర్నమెంట్కి ఉంటుంది. సో స్టేట్ గవర్నమెంట్ హ్యాస్ ఎవ్రీ పవర్. State government has every power to dissolve the local bodies. Dissolution of local bodies. They have every power to dissolve the local bodies. Alright. So there is no what you call criteria mentioned in Constitution. ఎలాంటి కండిషన్స్లో డిజాల్వ్ చేసుకోవాలన్నది కాన్స్టిట్యూషన్లో మెన్షన్ చేయలేదు. అంటే అర్థం ఏంటిది, కాన్స్టిట్యూషన్లో లేదు కాబట్టి అది స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఇష్టం. State government whenever required, it can dissolve the local bodies. Alright, in case if they are dissolved, ఒకవేళ వాటిని డిజాల్వ్ చేస్తే మళ్ళీ ఎలక్షన్స్ పెట్టాల్సిన అవసరం లేదా? డిజల్యూషన్ ఏమంటాం తెలుగులో? రద్దు చేయడమా? ఓకే, రైట్. ఎప్పుడైతే లోకల్ బాడీస్ రద్దు చేయబడతాయో వాటిని మళ్ళీ రీకాన్స్టిట్యూట్ చేసుకోవచ్చా, ఎలక్షన్స్ పెట్టచ్చా, పెట్టకూడదా? గుర్తుపెట్టుకోండి. రైట్, వెన్ ఎవర్ దీస్ లోకల్ బాడీస్ ఆర్ డిజాల్వ్డ్, రద్దు చేసినప్పుడు 6 నెలల లోపు ఎలక్షన్స్ కండక్ట్ చేయాలి. ఇది క్లియర్గా మన కాన్స్టిట్యూషన్లో రాసి ఉంది. రైట్, సో ఆర్టికల్ 243D
duration of panchayats. Alright. So Article 243C composition, D duration. Alright. So whenever these local bodies are dissolved, these local bodies should be, alright, elected within a period of 6 months of such dissolution. They should be elected within a period of 6 months of such dissolution. They should be elected within a period of 6 months of dissolution. Alright. అంటే 6 నెలల లోపు ఎలక్షన్స్ పెట్టాల్సిందే. సుప్రీంకోర్టు 2013లో క్లియర్గా జడ్జిమెంట్ ఇచ్చింది. ఎప్పుడైనా సరే లోకల్ బాడీ స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ కనుక డిజాల్వ్ చేస్తే ఎలక్షన్స్ అనేవి తప్పనిసరి. రైట్. 6 months లోపు ఎలక్షన్స్ పెట్టాలి. అండ్ ఇఫ్ యు టేక్ ద న్యూలీ కాన్స్టిట్యూటెడ్ లోకల్ బాడీస్, this newly constituted, that is the newly elected local bodies will be in office for next period, that is it will be in office for the remaining time period. The newly elected local bodies, they will be in office for the remaining time period. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. రిమైనింగ్ పీరియడ్ అంటే అర్థం ఏంటిది, మళ్ళీ 5 years ఉండదు వాటికి పదవీ కాలం. రైట్. ఎంత టైం అయితే మిగిలి ఉంటుందో ఆ మిగిలిన టైం వరకే ఇవి ఉంటాయి. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒకవేళ లోకల్ బాడీస్ ఆర్ డిజాల్వ్డ్ ఆఫ్టర్ 3 years, ఇఫ్ లోకల్ బాడీస్ ఆర్ డిజాల్వ్డ్ ఆఫ్టర్ 3 years, రైట్, దెన్ కండిషన్ ప్రకారం ఏంటిది, 6 నెలల లోపు ఎలక్షన్స్ పెట్టాలి. ఒకవేళ ఆఫ్టర్ గెట్టింగ్ ఎలక్టెడ్ ద న్యూలీ కాన్స్టిట్యూటెడ్ లోకల్ బాడీ విల్ బి ఇన్ ఆఫీస్ ఫర్ 2 years. అర్థమైందా? అది కండిషన్. ఇది ఒక లోకల్ బాడీస్ కోసమే కాదు, మీరు గుర్తుపెట్టుకొని ఈవెన్ స్టేట్ లెజిస్లేచర్ కూడా అంతే. రైట్. ఎప్పుడైనా సరే ఒక గవర్నమెంట్ పడిపోయి కొత్త గవర్నమెంట్ మళ్ళీ ఫామ్ అయింది అనుకోండి, అలాంటప్పుడు కొత్త గవర్నమెంట్ 5 years రూల్ చేయదు. ఎంత టైం మిగిలి ఉంటుందో అంతవరకే ఉంటుంది. రైట్. సో దిస్ వాట్. కాకపోతే ఏంటంటే అక్కడ ఎలక్షన్స్ లేకుండా గవర్నమెంట్ని మనం ఫామ్ చేస్తాం. ఇక్కడ ఏంటిది, ఎలక్షన్స్ పెట్టి లోకల్ బాడీస్ని ఎలక్ట్ చేసుకుంటాం. ఇక్కడ ఎలక్షన్ జరిగినా సరే ఇట్ విల్ బీ ఇన్ ఫర్ నెక్స్ట్ రిమైనింగ్ టైం పీరియడ్. రైట్. సో దిస్ ఈస్ ది కండిషన్. రైట్. సో స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ have every power to dissolve these local bodies. Alright. Now these local bodies are given all the legislative, executive as well as financial powers. Right. Part 9A ఇది ఒకటి. 11th schedule and 12th schedule of Indian Constitution. Remember 73rd Amendment Act. 73rd Amendment Act has added 11th schedule to Constitution, where, alright, under 11th schedule 29 subjects are given to Panchayat Raj institutions. So remember 11th schedule deals with Panchayat Raj institutions. 11th schedule deals with Panchayat Raj institutions, whereas 12th schedule it deals with 18 subjects deals with municipalities. That is, so these are rural local bodies and they are urban local bodies. Alright. So 11th schedule deals with rural local bodies and 12th schedule deals with urban local bodies. Alright. So these are, that means in 11th schedule rural local bodies, that is Panchayat Raj institutions, are given their own subjects. Those subjects where they can make laws, they can execute the laws, at the same time where they can impose taxes and collect taxes. Gurtupettukondi, these local bodies have the power to impose taxes as well as collect taxes. Konni taxes cheppandi amma అది స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఇష్టం. బేసికల్గా ఏంటంటే
normally the criteria for dissolving local bodies is whenever the local bodies loses their majority. అదే చెప్తున్నా, ఆ మెజారిటీ పడిపోయినప్పుడే సేమ్ స్టేట్ లాగా ఎలా ఉంటుందో అలాంటిది. ఎప్పుడైతే లోకల్ బాడీ జిల్లా పరిషత్లో అంటే మెజారిటీ పార్టీ పడిపోయినప్పుడు, మెజారిటీ కోల్పోయినప్పుడు అలాంటి సందర్భంలో రద్దు చేయాలి. ఎందుకు జరగవు? ఎప్పుడు జరిగేవి. నిన్న మొన్న జరిగింది కదమ్మా, మొన్న ఏపీలో మొన్న ఇష్యూ అయింది 2 days బ్యాక్. నెల్లూరు జెడ్పీ చైర్పర్సన్ రాజీనామా చేసిందమ్మ. మరి అలాంటప్పుడు ఏం చేయాలి? పెట్టాలి. అది స్టేట్ గవర్నమెంటే భరించాలి దానికి. కానీ ఇక్కడ ఒక కండిషన్, ఒకవేళ 6 నెలల లోపు దాన్ని డిజాల్వ్ చేస్తే, అంటే పదవీ కాలం అయిపోయే 6 months బిఫోర్ డిజాల్వ్ చేస్తే అప్పుడు ఎలక్షన్స్ పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు. ఇఫ్ దే ఆర్ డిజాల్వ్డ్ 6 months బిఫోర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ టెన్యూర్, దెన్ దెర్ ఈస్ సో పెట్టాల్సింది. కాన్స్టిట్యూషన్ రూల్ ప్రకారం దే షుడ్ బి ఎలక్షన్స్. 6 months వరకే మనకు ఛాన్స్. 6 months అగో అకార్డింగ్ టు కాన్స్టిట్యూషన్ యూ షుడ్ గో ఫర్ ఎలక్షన్స్. రైట్. సో దెర్ ఈస్ coming to constitutional provisions, election should be held, right, if they are dissolved, right, before completion of tenure, except of that last 6 months, right, excepting the last 6 months. ఇంతమంది మీరు ఒక క్వశ్చన్ రేజ్ చేశారు, నాట్ ఓన్లీ మెజారిటీ, ఇఫ్ జెడ్పీ చైర్మన్ వాట్ యు కాల్ రిజైన్స్ ఫ్రమ్ ది ఆఫీస్, if a జెడ్పీ చైర్మన్ రిజైన్స్ ఫ్రమ్ ది ఆఫీస్, వాట్ డస్ ఇట్ డినోట్స్? దేన్ని ఇండికేట్ చేస్తుంది? జెడ్పీ చైర్మన్ రిజైన్ చేసినప్పుడు డోంట్ యూ థింక్ దట్ పార్టీ హ్యాస్ లాస్ట్ మెజారిటీ? అదొక కండిషన్. దెన్ ఇన్ సచ్ కండిషన్ ది స్టేట్ గవర్నమెంట్ కెన్ డిజాల్వ్ ది జిల్లా పరిషత్. అర్థమైందా? ఒకటి బలం లేనప్పుడు, మెజారిటీ లేనప్పుడు. 2 ఈ జెడ్పీ చైర్మన్ లాంటి వాళ్ళు రిజైన్ చేసినప్పుడు. ఇలాంటి కండిషన్స్లో డిజాల్వ్ చేసుకోవచ్చు. కానీ మన కాన్స్టిట్యూషన్లో ఫలానా స్పెసిఫిక్ కండిషన్ అంటూ ఏమీ మెన్షన్ చేయలేదు. ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకునేదంతా కూడా బై ట్రెడిషన్స్, మనం ఫాలో అవుతున్న ట్రెడిషన్స్. కానీ స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ హ్యావ్ ఎవ్రీ పవర్ టు డిజాల్వ్ ది స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ హ్యావ్ ఎవ్రీ పవర్ టు డిజాల్వ్ ది జిల్లా పరిషత్, లోకల్ బాడీస్. ఇట్ ఈస్ ప్యూర్లీ అప్ టు ది స్టేట్ గవర్నమెంట్. రైట్. Simply state government can accuse local bodies or it can accuse local governments for misusing the funds, for misusing of money. అంతే కదా. స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఇచ్చిన డబ్బుల్ని ఒకవేళ లోకల్ బాడీస్ సరిగ్గా వాడుకోలేదనుకోండి, మిస్యూజ్ చేసినాయి అనుకోండి, దీని మీద కూడా వాళ్ళు డిజాల్వ్ చేసుకోవచ్చు కదా. సో అది కంప్లీట్గా స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఇష్టం. రైట్. ఎందుకంటే మనకు ఇఫ్ టేక్ దిస్ లోకల్ బాడీస్, ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ లోకల్ బాడీస్ ఇస్ ఇన్ స్టేట్ లిస్ట్. అది పెద్ద మనకు ఫ్రాడ్ ఏంటి కాన్స్టిట్యూషన్లో అంటే, ది సబ్జెక్ట్ ఆఫ్ లోకల్ బాడీస్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ స్టేట్ లిస్ట్. అంటే అర్థం ఏంటిది? ఆన్ దిస్ సబ్జెక్ట్ ఆఫ్ లోకల్ బాడీస్ స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ ఆఫ్ ఎవ్రీ పవర్, సెంటర్ కెనాట్ డూ ఎనీథింగ్. నిజంగానే ఈ లోకల్ బాడీస్ని తీసుకెళ్ళి ఏ సెంట్రల్ లిస్టులో లేదంటే కాంకరెంట్ లిస్టులో పెట్టినప్పుడు ఇద్దరికి సమానంగా పవర్స్ ఉండేవి. కానీ ఇక్కడ ఏమవుతుంది? ది సబ్జెక్ట్ ఆఫ్ లోకల్ బాడీస్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ స్టేట్ లిస్ట్. దీనివల్ల ఏమవుతుంది? స్టేట్స్ ఆర్ మిస్యూజింగ్ దేర్ పవర్స్. ఇండియాలో చాలా సందర్భాలలో సంవత్సరాల కొద్దీ ఎలక్షన్స్ పెట్టకుండా స్టేట్ గవర్నమెంట్సే లోకల్ బాడీస్ని రన్ చేసిన సందర్భాలు ఉన్నాయి చాలాసార్లు. 2013లో ఎందుకు సుప్రీంకోర్టు జడ్జిమెంట్ ఇచ్చిందంటే, 2008లో రాజశేఖర రెడ్డి చనిపోయిన తర్వాత లోకల్ బాడీస్ డిజాల్వ్ అయిపోయింది, ఎలక్షన్స్ పెట్టలేదు. 3 years అయిపోయింది. అకార్డింగ్ టు కాన్స్టిట్యూషన్ వాట్ ఈస్ ద రూల్? 6 months లోపు ఎలక్షన్స్ పెట్టాలి కదా, ఎలక్షన్స్ పెట్టలేదు. సో మన ఏపీ సర్పంచ్ సంఘం అప్పుడు ఇట్ ఈస్ కంబైన్డ్ ఏపీ, ఈ ఏపీ సర్పంచ్ వీళ్ళంతా ఏం చేసినట్టే సుప్రీంకోర్టుకి వెళ్ళారు. సుప్రీంకోర్టుకి వెళ్తే సుప్రీంకోర్టు జడ్జిమెంట్ ఇచ్చింది, ఖచ్చితంగా డిజాల్వ్ అయిన 6 నెలల లోపు ఎలక్షన్స్ పెట్టాల్సిందే, ఇక్కడ ఎవరు కూడా ఎలాంటి డిస్క్రిప్షన్ వాడడానికి వీలు లేదు అని చెప్పింది. అదే ఇంతకుముందు చెప్పాను మీకు. ఎట్ ఎనీ కాస్ట్ ఎలక్షన్ షుడ్ బి హెల్డ్ విత్ ఇన్ పీరియడ్ ఆఫ్ 6 months. రైట్. సో ఎప్పుడైనా సరే, ఇప్పుడు మీకు ఏపీలో గవర్నమెంట్ మారిపోయింది, ఏమవుద్ది?
గవర్నమెంట్ మారిన వల్ల ఏమవుద్ది, కొత్తగా ఫామ్ అయిన గవర్నమెంట్ దే విల్ టేక్ కంట్రోల్ ఆఫ్ జిల్లా పరిషత్స్. స్టేట్ గవర్నమెంట్ విల్ టేక్ కంట్రోల్ ఆఫ్ జిల్లా పరిషత్ అండ్ దెర్ ఈస్ మోర్ ఛాన్స్ వేర్ దీస్ లోకల్ బాడీస్ విల్ బి డిజాల్వ్డ్. ఎందుకంటే ఎప్పుడైనా రెండు ఆపోజిట్ పార్టీస్ రూల్ చేసినప్పుడు స్టేట్లో ఒక పార్టీ, లోకల్ మన జెడ్పీలో ఇంకో పార్టీ ఉందనుకోండి, ఆటోమేటిక్గా ఏమైంది, స్టేట్ గవర్నమెంట్ విల్ డిజాల్వ్ ది లోకల్ బాడీస్. వాళ్ళకి కావాల్సిందంటే వాళ్ళ పార్టీ రూల్ చేయాలనుకుంటారు ఎప్పుడైనా కానీ. సో ఇలాంటి కండిషన్స్లో వి సీ డిజల్యూషన్ ఆఫ్ లోకల్ బాడీస్. అర్థమైందా? సో మన కాన్స్టిట్యూషన్లో క్రైటీరియా లేకపోయినా, దో వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ స్పెసిఫిక్ క్రైటీరియా ఇన్ ద కాన్స్టిట్యూషన్, రైట్, బట్ స్టిల్ రైట్ ఇస్ ది స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ దట్ మే యూజ్ ఇట్స్ ఓన్ క్రైటీరియా. సో ఇండియాలో లోకల్ బాడీస్ ఫెయిల్ అవ్వడానికి కారణం ఇదే. దిస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ రీజన్ ఫర్ ఫెయిల్యూర్ ఆఫ్ లోకల్ బాడీస్. అండ్ ఇన్ యూపీఎస్సీ యూ విల్ సీ దీస్ క్వశ్చన్స్. మీరు యూపీఎస్సీ తీసుకోండి, ఈవెన్ గ్రూప్ 1 ఎగ్జామ్లో తీసుకున్న టీఎస్ మన లోకల్ బాడీస్ మీద లేకుండా క్వశ్చన్ పేపర్ ఉండదు. డెఫినెట్గా క్వశ్చన్ ఆన్ లోకల్ బాడీస్. అందులో క్వశ్చన్ కూడా చెప్తా వినండి. క్వశ్చన్ వచ్చేది కూడా వర్కింగ్ ఆఫ్ లోకల్ బాడీస్ మీదే క్వశ్చన్ వస్తుంది. Question will be asked on working of local bodies, effectiveness in the working of local bodies, the reasons for the failure of local bodies in India. ఈ వ్యవస్థ పాడుకోవడానికి కారణం ఏంటిది, ఫెయిల్యూర్కి కారణం ఏంటిది, ఇదే క్వశ్చన్ వస్తుంది ఎగ్జామ్లో. ఇందులో మెయిన్ కారణం ఏంటిది, ఫస్ట్ కాన్స్టిట్యూషనల్ డిజైన్, ద సబ్జెక్ట్ ఆఫ్ లోకల్ బాడీస్ బీయింగ్ ఇన్ ద స్టేట్ లిస్ట్. అదే పెద్ద తప్పు. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే స్టేట్ గవర్నమెంట్ పవర్ తగ్గిపోద్ది. స్టేట్ గవర్నమెంట్స్కి ఎంత ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుందో లోకల్ బాడీస్ కూడా అంతే ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుంది. లోకల్ బాడీస్ విల్ బికమ్ మోర్ ఎఫెక్టివ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్. అర్థమైందా? ఎప్పుడైతే లోకల్ బాడీస్ స్ట్రెంథన్ అవుతాయో దే విల్ బికమ్ మోర్ ఎఫెక్టివ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్. దే విల్ బీ ఇన్ అ పొజిషన్ టు ప్రొవైడ్ ఆల్ ద సర్వీసెస్ టు ద పీపుల్. ఎప్పుడైనా ప్రజలకు దగ్గరగా ఉండే గవర్నమెంట్ ఏంటిది, స్టేట్ గవర్నమెంటా లోకల్ గవర్నమెంటా? ఇప్పుడు మీ ఇంటి దగ్గర మీకు వాటర్ రావట్లేదు, ఎవరిని అడుగుతారు? పోయి ఎమ్మెల్యేని అడుగుతారా, దగ్గర ఉన్న కార్పొరేటర్ని అడుగుతారా? మీకు దగ్గర ఉన్న వ్యక్తి ఎవరు? ఇట్ ఈస్ ద లోకల్ పొలిటీషియన్, యువర్ లోకల్ బాడీ మెంబర్. అతను హీ విల్ బీ మోర్ క్లోజ్ టు పీపుల్ వెన్ దే ఆర్ గివెన్ పవర్స్. జస్ట్ ఇమాజిన్ వాట్ విల్ హ్యాపన్ వెన్ దీస్ లోకల్ బాడీస్ ఆర్ గివెన్ పవర్స్. వాట్ విల్ హ్యాపన్? You see a tremendous change. Already 13th Finance Commission, 14th Finance Commission, they are giving more powers to the local bodies. Now center is in a mood to remove these local bodies from the state list and include in concurrent list. ఎందుకంటే స్టేట్కి ఎంత రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంటుందో సెంటర్ కూడా అంతే రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంటుంది. కానీ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ కాన్స్టిట్యూషనల్ డిజైన్ సెంటర్ ఈజ్ నాట్ ఏబుల్ టు వాట్ కాల్ టేక్ యాక్షన్స్. సెంటర్ ఎఫెక్టివ్గా పనిచేయాలి అంటే ఈ లోకల్ బాడీస్ అన్న సబ్జెక్ట్ స్టేట్ లిస్ట్ నుంచి తీసేసి కాంకరెంట్ లిస్ట్లో పెట్టాలి. అప్పటికి ఇద్దరికీ పవర్స్ ఉంటాయి. ఒకవేళ స్టేట్ ఫెయిల్ అయింది అనుకోండి, సెంటర్ విల్ టేక్ ది రెస్పాన్సిబిలిటీ కదా. సో ఇది ఇంకొక రీజన్ ఫెయిల్యూర్ కారణం ఏంటిదంటే ఫ్రీక్వెంట్ డిజల్యూషన్స్ ఆఫ్ లోకల్ బాడీస్. దిస్ అనదర్ ప్రాబ్లం. మీరు ఫస్ట్ ఆన్సర్ రాసేటప్పుడు ఇదే రాయాలి. ఫస్ట్ ఆన్సర్ దీంతోనే స్టార్ట్ చేయాలి. ఫస్ట్ కాన్స్టిట్యూషనల్ స్కీమ్ ఆఫ్ లోకల్ బాడీస్, రైట్. వీ డోంట్ హ్యావ్ అన్ ఎఫెక్టివ్ కాన్స్టిట్యూషనల్ స్కీమ్ ఆఫ్ లోకల్ బాడీస్. అది మార్చినంత వరకు రైట్ లోకల్ బాడీస్ ఫంక్షనింగ్లో ఎలాంటి మార్పు రాదు, రైట్. బట్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ మనం మాట్లాడుకోవాలి కాబట్టి చెప్తున్నా. 11th schedule and 12th, coming to 11th schedule. So 11th schedule has given 29 subjects to Panchayat Raj institutions. Right? 11th schedule has given 29 subjects to what you call Panchayat Raj institutions. On these 29 subjects, the PRS can make laws, they can implement laws, as well as they can also impose taxes. Actually, my question is, what are the taxes that are normally imposed by these gram panchayats or municipalities or municipal corporations? House tax, library tax. తెలుసా మీకు హౌస్ ట్యాక్స్లో వన్ ఆఫ్ ద కాంపోనెంట్ ఈస్ లైబ్రరీ ట్యాక్స్. 6 నెలలకు 10 రూపాయలు, 6 నెలలకు 30 రూపాయలు అట్లా ఉంటుంది. మీకు ఎప్పుడైనా చూసినా మీకు మున్సిపల్ బిల్లు చూస్తే వస్తుంది. మున్సిపల్ దాంట్లో హౌస్ ట్యాక్స్లో వన్ ఆఫ్ ద కాంపోనెంట్ ఈస్ లైబ్రరీ ట్యాక్స్. మీరు లైబ్రరీకి వెళ్ళినా వెళ్ళకపోయినా ప్రతి 6 నెలలకు మీరు 10 రూపాయలు కట్టాల్సిందే. కలెక్ట్ చేస్తుంది గవర్నమెంట్, రైట్.
పార్క్లోకి వెళ్తారు, ఎంట్రీ ఫీజు 5 రూపీస్, ఎంట్రీ ఫీజ్ 10 రూపీస్. ఈ 5 రూపీస్ 10 రూపీస్ ఏంటిది? అది వాళ్ళ ఆదాయం, లోకల్ బాడీస్ ఆదాయం. ఎగ్జిబిషన్ గ్రౌండ్స్, పార్క్స్, పబ్లిక్ పార్క్స్ ఇవన్నీ. రైట్. మున్సిపల్ వాటర్ ఇంకొక మంచి ఎగ్జాంపుల్, వాటర్ ట్యాక్స్. దీస్ ఆర్ ది ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ taxes collected by local bodies or panchayat raj institutions. Okay, so these local bodies are given the power to impose taxes as well as collect the taxes. That means the local bodies have their own revenue generating powers. Right. The local bodies have their own revenue generation. Right. They generate their own revenues. Right. మరి అవి జనరేట్ చేసుకునే రెవెన్యూ వాటికి సరిపోతుందా? వెదర్ దే కెన్ మీట్ దేర్ ఎక్స్పెండిచర్స్ ఫ్రమ్ దేర్ ఓన్ రెవెన్యూస్, వెదర్ లోకల్ బాడీస్ కెన్ మీట్ దేర్ ఎక్స్పెండిచర్స్ ఫ్రమ్ దేర్ ఓన్ రెవెన్యూస్, ఎస్ ఆర్ నో? నో. అందుకనే దే ఆర్ డిపెండెంట్ ఆన్ స్టేట్ గవర్నమెంట్స్. ఎందుకు అవి స్టేట్ గవర్నమెంట్ డిపెండెంట్ అంటే వాటికి వచ్చే ఆదాయం వాటికి సరిపోదు. దే రెవెన్యూస్ ఆర్ నాట్ సఫిషియంట్ టు మీట్ దేర్ ఓన్ ఎక్స్పెండిచర్. దే ఆర్ నాట్ సఫిషియంట్. It is for this reason we see dependence of local bodies on state governments. ఎప్పుడైతే డిపెండెన్సీ ఉంటుందో మరి స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ ఆడుకోవా? ఖచ్చితంగా ఆడుకుంటాయి. రైట్. సో ఎప్పుడైతే లోకల్ బాడీస్ స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ డిపెండ్ అవుతున్నాయో దట్ ఇట్ సెల్ఫ్ మేక్స్ ద స్టేట్ గవర్నమెంట్ టు కంట్రోల్ ది లోకల్ బాడీస్. ఇదే మెయిన్ రీజన్. రైట్. Same time, if you take 73rd Amendment Act, 73rd Amendment Act has provided, right, a separate election commission, state election commission as well as state finance commission. Alright. So Article 243 I, J, K, right, they deal with executive powers, financial powers, heightened accounts. They deal with state finance commission. Right, they deal with state election commission. So if you take the State Finance Commission, they deal with State Finance Commission, that is 73rd Amendment Act has provided State Finance Commission as well as State Election Commission. State Finance Commission and State Election Commission. So first let me talk about State Election Commission because it is always in news. So it is the governor of the state. It is governor of the state who will appoint State Election Commission. Alright. So the tenure of the State Election Commission is 5 years. It is governor. It is governor who appoints. It is governor who appoints State Election Commissioner. Alright. And the tenure is 5 years. The tenure is 5 years. Alright. Okay. Now who will remove the State Election Commissioner? నాకు ఎందుకు ఈ పాయింట్ ఎందుకు బాగా ఎక్కువ స్ట్రెస్ చేస్తా అంటే జగన్ రెడ్డి సీఎం ఉన్నప్పుడు ఏపీలో when he became Chief Minister of AP in 2019, there was a conflict went between Jagan Reddy and Ramesh, State Election Commissioner Ramesh. Alright. బాగా గుర్తు నాకు, అంటే జనాల్ని ఎంత ఫూల్ చేసిన అనేది నాకు ఇంకా బాగా గుర్తుంది. అండ్ జగన్ రెడ్డి ఆల్వేస్ క్రిటిసైజ్ దట్ హీ హ్యాస్ ఆల్వేస్ థ్రెటన్ టు రిమూవ్ ది ఎలక్షన్ కమిషన్. అసలు స్టేట్ గవర్నమెంట్కి ఎలక్షన్ కమిషనర్ని తీసేసే అధికారం ఉందా? డూ స్టేట్ గవర్నమెంట్ హ్యాస్ అ పవర్ టు రిమూవ్ స్టేట్ ఎలక్షన్ కమిషన్? హౌ హీ కెన్ థ్రెటన్? హీ హ్యాస్ నో పవర్ టు రిమూవ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్. డూ గవర్నర్ హ్యాస్ ద పవర్ టు రిమూవ్ స్టేట్ ఎలక్షన్ కమిషన్? No. Even governor has no power to remove State Election Commission. గుర్తుపెట్టుకోండి, State Election Commission is removed on the same grounds and in the same manner as that of judges of High Court. Right? So the State Election Commission is removed. They are removed on the same grounds and in same manner. They are removed in the same grounds and in same manner as that of
judges of Supreme Court. Judges of Supreme Court. Sorry. Judges of High Court. జడ్జెస్ ఆఫ్ హైకోర్ట్స్ని ఎలా రిమూవ్ చేస్తారో అలాంటి పద్ధతిలోనే, అలాంటి గ్రౌండ్స్ మీద మాత్రమే స్టేట్ ఎలక్షన్ కమిషన్ని రిమూవ్ చేయాలి. వేరే ఏ పద్ధతి లేదు. రైట్? ద స్టేట్ ఎలక్షన్ కమిషన్ ఈజ్ రిమూవ్డ్ ఆన్ ద సేమ్ గ్రౌండ్స్ అండ్ ఇన్ ద సేమ్ మేనర్ యాజ్ దట్ ఆఫ్ జడ్జెస్ ఆఫ్ హైకోర్ట్. Now how high court judges are removed? How high court judges are removed? They are removed in the same manner and in the same grounds as that of judges of Supreme Court. జడ్జెస్ ఆఫ్ సుప్రీం కోర్ట్ని ఎలా తీసేస్తారో, ఏ ప్రొసీజర్ని అయితే ఫాలో అవుతారో అదే ప్రొసీజర్ హైకోర్టు జడ్జెస్, అదే ప్రొసీజర్ ఫర్ స్టేట్ ఎలక్షన్ కమిషన్. సో గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది. రైట్? సో ఇట్ ఈస్ అ కామన్ ప్రొసీజర్ ఫర్ జడ్జెస్ ఆఫ్ సుప్రీం కోర్ట్, హైకోర్ట్, స్టేట్ ఎలక్షన్ కమిషన్, సెంట్రల్ ఎలక్షన్ కమిషన్, కాగ్. మీకు గుర్తుందా? కాగ్ కూడా ఇంకో ఇన్స్టిట్యూషన్. సో ఆల్ దీస్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఆర్ రిమూవ్డ్ in the same manner and on the same grounds. ఎలా అంటే బై పాసింగ్ ఎ రెజల్యూషన్ ఇన్ బోత్ ద హౌస్ ఆఫ్ పార్లమెంట్. అంటే పార్లమెంట్లో తీర్మానం పాస్ చేయకుండా రైట్ స్టేట్ ఎలక్షన్ కమిషన్ని తీయడానికి వీల్లేదు. రైట్? దే ఆర్ రిమూవ్డ్. స్టేట్ ఎలక్షన్ కమిషన్ ఈజ్ రిమూవ్డ్ ఇన్ ద సేమ్ గ్రౌండ్స్, రైట్, as that of judges of high court, that is by passing a resolution in both the house of parliament separately with a special majority. The resolution need to be passed by special majority. గుర్తుపెట్టుకోండి, తీర్మానం స్పెషల్ మెజారిటీ ద్వారానే పాస్ చేయాలి, అది కూడా రెండు హౌసెస్ సపరేట్గా. రైట్? ఆ రెజల్యూషన్ నీడ్ టు బి పాస్డ్ ఇన్ బోత్ ద హౌసెస్ సపరేట్లీ బై స్పెషల్ మెజారిటీ. సో దిస్ ఈస్ హౌ ది స్టేట్ ఎలక్షన్ కమిషన్ ఈజ్ రిమూవ్డ్. appointed by governor, but removed by who is removing? It is center by passing a resolution. Center means what? It is by passing a resolution in parliament, and it is the president who will remove, because a resolution need to be signed by president సంతకం తర్వాతనే కదా రిమూవ్ అయ్యేది. రైట్? సో రెజల్యూషన్ పాస్ అయ్యి ప్రెసిడెంట్ ఆఫీస్కి వెళ్ళి అక్కడ ప్రెసిడెంట్ ఏ రోజైతే సంతకం పెడతాడో, the day on which president gives his assent, it is on that date the state election commission stands to be removed. ఆ రోజు నుంచి రైట్ he will be not there. రైట్? సో ప్రెసిడెంట్ సంతకం పెట్టిన రోజు నుంచి రైట్ it will be implemented. రైట్? సో without the signature of president, the state election commission cannot be removed. So appointed by governor and removed by president. రైట్? ఇది యాక్చువల్ ఆన్సర్. రేపు ఆప్షన్స్ ఎలా ఉంటుందంటే ఎగ్జామ్లో you'll be given the option of president, you'll be given the option of parliament, you'll be given the option of what you call governor. Definitely there will be an option of election commission. Right? Who has the power to remove state election commission? A, president. B, parliament. C, governor. D, central election commission. ఇప్పుడు నేను ఆన్సర్ చెప్పేసిన ప్రెసిడెంట్ అని. ఒకవేళ నేను చెప్పకపోయి ఉంటే నార్మల్గా దేన్ని గెస్ చేసేవాళ్ళు మీరు? రైట్? గవర్నర్ లేదు ఆప్షన్లా, ఉన్నది ఆప్షన్ గవర్నర్ ఆన్సర్ పెడతారు. అయితే గవర్నర్ లేదంటే సెంట్రల్ ఎలక్షన్ కమిషన్. చాలామంది మైండ్ సెట్ ఎలా ఉంటుందంటే ఒకటి గవర్నర్, అది కాకపోతే ఎలక్షన్ కమిషన్. కొంచెం సివిల్స్ రాసిన వాళ్ళు ఏమైందంటే పార్లమెంట్ అనుకుంటాం. రైట్? ఎందుకంటే ఇలాంటి క్వశ్చన్ ఇంతమంది వచ్చినాయి. వెన్ ఐ రోట్ ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామ్ ఐ హ్యావ్ గాట్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్. ఒక స్టిల్ ఐ రిమెంబర్ వన్ కన్ఫ్యూజన్ ఏంటిదంటే there was a question asked in 2007 prelims, removal of CAG. How CAG is removed? లక్ష్మీకాంత్ బుక్లో ప్రెసిడెంట్ అని ఇచ్చాడు. లక్ష్మీకాంత్ బుక్లో ప్రెసిడెంట్ అని ఉంది, అంటే ఆ నోట్స్లో. రమేష్ కే అరోరా, లక్ష్మీకాంత్ ఒక గైడ్, నాలాంటి ఫ్యాకల్టీ. 2007 వరకు ఆయన ఇన్స్టిట్యూట్ ఉండింది. 2007లో ఇన్స్టిట్యూట్ క్లోజ్ చేసాడు. రైట్? నేను ఫస్ట్ పబ్బాడ్ సార్ దగ్గరనే నేర్చుకున్నా. ఇప్పుడు కూడా సార్ ఈజ్ ఇన్ కాంటాక్ట్ విత్ మీ, అంటే నేను సార్తో మాట్లాడుతూ ఉంటాను. రైట్? 2007లో ఇన్స్టిట్యూట్ క్లోజ్ చేసినాక హీ రోట్ వాట్ కాల్ పాలిటీ బుక్. అండ్ నాలాంటి ఒక ఫ్యాకల్టీ లక్ష్మీకాంత్. ఇఫ్ టేక్ వాట్ యు కాల్ రమేష్ కే అరోరా, ఆయన ఎక్స్పర్ట్.
రమేష్ గారి బుక్లో ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ గివెన్ యాజ్ బై పాసింగ్ ఎ రెజల్యూషన్ పార్లమెంట్. ఇప్పుడు కన్ఫ్యూజన్ నాకు, దిస్ క్వశ్చన్ కేమ్. ఇప్పుడు నేను పార్లమెంట్ పెట్టాలన్నా ఆన్సర్, ప్రెసిడెంట్ పెట్టాలన్నా, ఏది పెట్టాలి ఆన్సర్? పార్లమెంట్లో రెజల్యూషన్ పాస్ కాకుండా రిమూవ్ అయితే చేయలేము. ఖచ్చితంగా పార్లమెంట్లో రెజల్యూషన్ పాస్ కావాలి, ఓకే, ప్రెసిడెంట్ సంతకం కావాలి. ఇప్పుడు రెండింటి మధ్యలో ఆన్సర్ ఉంటుంది. అయితే పార్లమెంట్ కావచ్చు, లేదంటే ప్రెసిడెంట్ కావచ్చు. ఆన్సర్ ఏం పెట్టాలి? అల్టిమేట్గా ప్రెసిడెంటే, బికాస్ ప్రెసిడెంట్ సంతకం లేకుండా రిమూవ్ చేయడానికి వీల్లేదు. పార్లమెంట్లో రెజల్యూషన్ పాస్ అయినా ప్రెసిడెంట్ షుడ్ గివ్ హిస్ సిగ్నేచర్, రైట్? సో మీరు ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ కనీసం ఒకటినే వస్తుంది ఎగ్జామ్లో, రైట్? సో ఎవ్రీ కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీ ఈజ్ రిమూవ్డ్ బై ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. ఇట్ ఈస్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా హూ రిమూవ్స్ ది constitutional institution, right? Whether it is judges or CAG or election commission or whatever it may be, even statutory bodies, gurtupetukondi, constitutional bodies and statutory bodies both are removed by president of India, right? CVC, NHRC, ఇప్పుడు కొత్తగా సెంట్రల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కమిషన్, CIC, ఇవన్నీ కూడా they are appointed by president as well as removed by president of India, right? So this is what about state election commission. So for now, for today I'll start the class here, right? We'll meet in tomorrow's class at same time of 9:30. So whatever, let me revise whatever we have discussed today. So we started our class with దీంతో స్టార్ట్ చేసినాం లోకల్ బాడీస్. ఎక్కడ హిస్టారికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆఫ్ లోకల్ బాడీస్, చోలాస్ నుంచి మొదలుపెట్టిన నేను, రైట్? చోలాస్, దెన్ వీ హ్యావ్ టాక్డ్ అబౌట్ ద ఇనిషియేటివ్స్ టేకన్ డ్యూరింగ్ బ్రిటిష్ రూల్, దెన్ బల్వంతరాయ్ మెహతా కమిటీ, దెన్ అశోక్ మెహతా కమిటీ, దెన్ స్లోలీ వీ క్రీప్డ్ ఇన్ టు 73rd Amendment Act, right? So this is what for today's class, right? So for today I'll start the class here, all right? We'll meet in next class, that is tomorrow at the same time of 9:30, all right? Okay then.